Mukteshwaram. And the residing deity there is the Kaleshwara Mukteshwara Swami. The unique fact about this temple is that the pedestal inside the Garbhagriha has two lingams. The Skanda Purana says that Yama, the god of death, did tapascharya for Lord Shiva at this place. Shiva, in the form of Mukteshwara, appeared in front of Yama and told him to be inside the temple along with him. And so Yama took on the form of another linga and became Kaleshwara. There's actually a small structure in this temple, which is the place where Yama is supposed to have done the tapascharya is called the Yama Konam or Yama's corner. It is believed that whoever takes a dip in the Sangamam of Godavari and Pranahita and Antarvahini offers prayers at this temple and goes through the Yama Konam will not be troubled by Yama and his kinkaras and will escape the cycle of birth and death forever. There's also a shrine for Surya Bhagavan within the complex and is among one of the top 3 sun temples in the country, including Arasavalli in Srikakulam and the Sun Temple in Konark. There are many more such temples of historical significance in Telangana. Right here in Hyderabad, there is a Karmanghat Hanuman temple where a Kakatiya ruler was taking rest and he heard the name of Rama being chanted continuously. He dug in the place and found the idol of Hanuman, which he installed in the temple, and that's what we see today here. Right? The list is endless. The history is timeless. The faith of the people that live here is limitless. But our time here must come to an end. I thank you for this interest in this topic that is very dear to my heart. It gives me a great happiness to share some of these details with all of you. Thank you once again. Namaskaram. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Telangana, Jai Telugu Talli. Devalayanaam Tejasvi Telangano Mahatmanah Shiva Vishnu Suravrita Samskruti Tatra Pavani. The radiant temples of Telangana hold great sanctity and adored by Shiva and Vishnu, where culture is divinely pure. Telangana temples gurinchi chala chakkaga chepparu Sudarshan ji. Thank you very much for your valuable speech. Now I request Somyaji Shri Suhota Apte, an anthropological perspective we will listen. I request him to continue with the session. Namaskar to all of you, the guests, the audience. Vakaratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvighnan Kuru Me Deva Sarva Karyeshu Sarvada. I haven't done a speech in English, so if something is missing in the grammar, just kindly forgive me. I'm a Agnihotri from Goa. I'm Agnihotri from Goa. My third generation, we are performing the Agnihotra. This is the Shrauta Agnihotra. We have listened the first Ganesh Stuti, and there is a shloka which mentioned Shruti Yajna Vibhushitaya. So this is Shruti Yajna. Shruti means Veda, Yajna means Yajna. This Shruti Yajna is from Vedic culture. So this Agnihotra is 24 hours burning Agni, which we maintain in our house. So I'm here to say something about Agnihotra and Yajna. We know the Rama and Krishna and all the avatars. He also mentioned about the Yajna of Daksha also. The Dashavataras, we know, there are 2 Devatas who are born because of Yajna. First is Rama, because of Putra Kameshti Yajna. And second one is Parashurama. He is also born because of the Putra Kameshti Yajna. So this Yajna, we know Yoga, and there is another Marga, that is called Yaga. So why Yajna or Yaga or Agni is more important in our Vedic culture or Hindu Sanskriti? We know the Srishti is made of 5 elements: the Akash, Vayu, Agni, Jala and Prithvi.
the five elements which are organized, Akasha is in the upper religion. So the human body is also made out of the five elements also. And the Srishti's first element is Akash, and our body's first element is also Akash. Akash means nothing, nothingness. So here we have only brain and nothing else. Second one, we have the Vayu. The lungs are here. Third one is Agni, Jatharagni, which mentioned in the Bhagavad Gita, Aham Vaishwanaro Bhutva Praninam Deham Ashritaha. So this one, third one is Agni. Then the Jala, and then our feet touches to the ground. It is Prithvi. So all in the rituals, from the Shodasha Samskara, Vivaha, Upanayana, to all the things, we put Ahuti in Agni. There is a perform Homa in our rituals. So this is the Jatharagni. In Marathi, there is a saying that Udara Bharana Nohe Zanize Yajna Karma. Eating is nothing but it is a Yajna Karma also. So we put Ahuti in our Jatharagni daily to get strength, Shakti for our these five elements. There is the outer side five elements, and we have to put Ahuti in that also, because this Ahuti gives Shakti to our body. The other Ahuti gives Shakti to the five elements, which are known as Akasha, Vayu, Agni, Jala, and Prithvi. So why Agni? Agni is the bridge between all the five elements. It is the third. From the smoke, it goes to Akasha and Vayu, and with Bhasma, you can put it in ground and water also. So there are four Ahutis which are there in our Shastra. The first Ahuti is mentioned in Bhagavad Gita, where Bhagavan Shri Krishna is saying that Yajna Dana Tapah Karma, Yajno Danan Tapaschaiva, Pavanani Manishinam. Yajna Dana Tapah Karma, Natyajang Karyameva Tato. It has to be done. And there is a reason about it. I have mentioned four Ahutis, which are that the first Ahuti is which we perform the Yajna, and we are putting the Ahuti. Anything like milk, cow's milk, ghee, rice is put in the Agni. So this is the first Ahuti. The second Ahuti, Yajna, फलीभूत होता है और उससे बारिश होती है. यज्ञात भवति पर्जन्यः. The rain is the second Ahuti. Rain drop is the second Ahuti on the earth. So after the rain drop, वो फलित होती है और उससे धान्य हमें मिलता है. So the second Ahuti is rain drop on the ground. After that, the third Ahuti, which is we eat in the Jatharagni, this is the third Ahuti. So ये तीनों, पहली आहुति जब हम लोग डालेंगे तभी यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्य बारिश की संभावना होगी. दूसरी आहुति जो बारिश भूमि पर गिरेगी उससे जो धान्य मिलेगा, वो बारिश की आहुति दूसरी आहुति है. तीसरी आहुति जो धान्य की है हम लोग जठर में डालेंगे, ये तीसरी आहुति है. ये फलित होगी और इससे हमें वीर्य प्राप्ति होगी. और वीर्य की आहुति योनि में, तो इससे ये चार आहुतियां कनेक्टेड हैं. सो आफ्टर द वीर्यास आहुति इन द योनि, we get praja. So all the praja have to perform the yajna, because it is like a circle, and one part of a puzzle is missing right now. We all are watching raindrops being ahuti. We all eat. So second ahuti is also done. And we all get married, and we all have praja. Praja nirmiti is also have been done. So after this praja is not doing the yajna, which is our yajna sanskriti. So in this yajna, it is called Shrauta yajna. There are
two paths. One is smarta and one is shrauta. Smarta means आपको जो चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए जो करते हैं, मनेपसित प्राप्ति के लिए जो करते हैं, उसको स्मार्त यज्ञ बोलते हैं. लेकिन सभी पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए जो किया जाता है उसको श्रौत यज्ञ बोलते हैं, जो वैदिक यज्ञ है उसको बोलते हैं. तो ये अग्निहोत्र जो है ये 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहता है, गाय के दूध की आहुति जाती है. सो ये अभी भारत में मुझे लगता है 200 के आसपास ही अग्निहोत्री बचे हैं. इन 130 crores of the people, there are only 200 families. We are conducting this Agnihotra ritual at home. So I am on I want to dedicate my life to the Soma Yajna. I will be having 3,000 members for the Yajna Sanskriti, and then I will start a Yajna every year in every state of the India. So I'll see for Amarvani to perform Yajna also. This is a good platform for making such an Agnihotra. We can't hear Agnihotra or Yajna related arguments on these platforms. So thanks Amarvani to invite me, and thank you for all the audience for patiently, and thanks the guests. Dhanyawad. That was a wonderful session, G. Very nicely said. And Agnihotra గురించి ఇంకా ప్రాక్టీస్ ఎట్లా చేయాలి అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు. We are so admired, and even audience కూడా like everyone liked it, I think so. Yeah. I request Gurukul Dr. S. Mahesh, fifth generation Kalari Master and founder of the Agasthyam Foundation with a 129-year legacy in Kalaraipattu, is also the co-principal investigator of the Indian Knowledge System under the Ministry of Education, Government of India, through his innovative program Shakti, a women's self-defense initiative. He has trained over 12,000 women across the nation. Now let's watch a short introductory video of Shri Gurukul Dr. S. Maheshi. I request team to play the AV of Dr. S. Maheshi. I started practicing Kalaripayattu when I was just 4 years old. Since then, I have dedicated years to learning and teaching this ancient martial art. It is recognized as the world's oldest martial art. I consider myself blessed to be a fifth generation Kalari Gurukul. Agasthyam Kalari is a proud center of Kalaripayattu, carrying a legacy of 128 years. Born into a family deeply rooted in the practice and teachings of Kalaripayattu and Siddha traditions, has been a transformative force in my life. My father was my first guru and training partner. With 4 decades of learning from various gurus and years of teaching experience, I am committed to propagate this immense knowledge and power of Kalaripayattu holds, aiming to transform the society.
revolutionizing Kalari training, we have made it inclusive for all age groups. Now we are the Indian Knowledge System Center for Kalari Paitu and the Siddha tradition, recognized by the Ministry of Education, Government of India with the Trinity College of Engineering. We are privileged to train more than 1,000 students through multiple centers and online platforms. Our fortunate journey includes being honored with the Excellence Award from the Indian Army. We extend our training to various prestigious institutions, including IIT Roorkee, IIT Kharagpur, and IIT Indore. The reach and impact of Kalari Paitu continue to grow. That was really wonderful. Yeah, I request you to continue with your speech, sir. So, Namaskaram. Namaskaram. As the session started with the portion of Sugriva that he recited, even I can also say a little bit like Sugriva said, Agasthyena Uttare, Tatra Sagare Viniveshita, Chitrasanu Nagashriman Mahendra Parvatottama, Tamra Upedi Sahasraksha Sada Parvasu Parvasu. He was talking about Agastya, the canopy star. So he mentioned, you travel to south, there you can see a beautiful garlanded mountain. That is Mahendragiri. Now it is called as Podigai, where you can see Agastya, the canopus. And even the Sahasraksha, that means Indra, Series. These two stars you can see in the south. And if you jump from there, it's very easy to land on Lenga. So I came from the Podigai, near to Podigai. That's why I reside. Kalaripayat is the mother of all martial arts, and it is considered to be the oldest structured martial art form in the world, because we can trace back the legacy up to 3,000 years. For example, if you might have heard about the Sangam literature, right? Sangam, Tamil Sangam literature, which was written almost like 2,500, 3,000 years back. Just like Akampadal, Purampadal, Kundalakeshi, Valayapati, Tirumurugattupadai kind of Tamil literature, where we can see the word Kalari in multiple areas. So Kalari refers to a profound space, a beautiful space. If you start learning Paitu or combat there, then it is Kalari Pait. So the legacy of this Indian martial art is almost like 3,000, more than that. You know, we have a very structured theoretical warfare tactics. We call it as Dhanur Veda, alongside which the Yajur Veda it is created, which talks about various weaponaries, various kind of Yuddha Kalas, Mushti Yuddha and all that things. It's a very, very detailed text which has a diverse literature about all kind of warfare tactics. It is there. I think no other countries have such a marvelous, what do you call, like a scripture about war. So Kalari evolved as a war art in India, and even it is considered to be the mother of all martial arts because of the story of Bodhidharma, who was a Pallava prince who traveled from here to China in the 5th century. So he was, after his 50s, like he was the third prince of Pallava. So he traveled from here in 5th century to China, where he got a wonderful reception there actually. The emperor was Wudang. Emperor Wudang, he received Bodhidharma in such a grand way. Then they had a conversation. Even Wudang was a well expert in Buddhism. He created a lot of monasteries. He was feeding a lot of monks. He created universities there. So he asked Bodhidharma one question. Actually, I am doing this much of work for the society. I am creating a lot of monasteries. I am creating, I am feeding monks. So shall I get salvation?
Then Bodhidharma answered, you will die on seventh hell. Because the basic principle of Buddhism is not to expect anything. Just like karmanya vadhigaraste ma bhaleshu kathajana, don't expect anything and do your karma. So you violated. Then Bodhidharma went to the Shaolin temples. So he introduced Kalaripai to the monks because they were reluctant to receive this martial art. But he meditated there for 9 years, a great wall-gazing meditation, and he came out with 2 scriptures. One is I Ching Ching and another one is in Zai Jing. So from I Ching Ching, all martial arts, the Chinese martial arts like karate, kung fu, judo, kind of koguryo kind of martial arts inspired. So this martial art is considered to be the mother of all martial arts. And even we can see some travelers who traveled to India in 14th century, something like a Persian traveler, Abdul Razak Samarkandi, who very well mentioned about Kalari. And even the Portugal traveler like Durait Barbosa was mentioning about the valor and the style and the lifestyle of the people who were carrying forwarding this beautiful martial art. So how we can bridge the ancient knowledge with the modern system, that is what we need to discuss in this time actually. So being an IK center, we did a proper scientific study last year. So we trained 400 students in spanning 6 schools. Then with another government agency, NISH, we gauged the psychological changes happening in kids while learning this martial art. So in 15 weeks of training, basically their resilience, confidence, fearlessness, and self-esteem improved a lot after learning this martial art. So we are going to publish a international paper very soon. So this will be scientifically proved in the public arena that if you learn this martial art, these faculties improve. The resilience part is very important because whenever we come to Kalari, we are teaching a lot of values with this martial art. We touch the ground, we bow down to the Guru lineage, then only we will start the learning. Whenever we start practicing, we'll fall down always. The body will be paining, hand will be paining, like leg will be paining, sometimes bleeding. But we will come back with a strong vigor. We always will come back. So we teach resilience. Resilience is very important. You know, actually in life, success or failure is more. What is more? Failures, right? So if you want to aspire success, you have to go through a lot of failures. So this martial art teaches you how to handle failures, how to be in company, rapport with failures. This is what the new generation needs. For example, I traveled to the IIT Indore last week because the Inter-IIT sports meet was happening. So I presented some papers there. So there actually in India, the brightest minds are committing suicides in each month. Like every month there is some kind of suicides happening in every IITs. This is what they don't know how to handle them. They don't know about themselves. our dharma and all of it. So in order to learn English, यहाँ पे I can see a lot of kids roaming around, giggling, so sweet of them. But have we ever thought about this? कि अगर हमको English सिखानी है, तो हम A for apple, B for ball, C for cat और D for dog क्यों सिखा रहे? आप नॉर्थ में जाइए, आप बिहार, यूपी में जाइए, दिल्ली में जाइए, पंजाब में जाइए, अयप्पा का नाम नहीं पता हम लोगों को. They have no clue what Ayappa is. Why not A for Ayappa? Why not A for Amar? चिरंजीवी हैं साथ हमारे पास. We believe that all our gods are immortals. तो A से अमर और A से अयप्पा क्यों नहीं सिखा रहे? B से believe, B से भगवा. आप B से भगवा सिखाइए, B for ball तो बच्चा खेलते खेलते सीख जाएगा. B से भगवा सिखाएंगे, बच्चा पूछेगा भगवा क्या है, तो बताइएगा कि भगवा बेटा 2 कलर मिलके बनता है, रेड और येलो. येलो मतलब ठंडक, चंदन का प्रतीक. रेड मतलब खून, खतरे का प्रतीक. It is not in my hands if I am wearing bhagwa. What color do you see in it? It is in your hands what color you see in my bhagwa. आप मुझसे प्यार से मिलेंगे तो मैं आपको चंदन की ठंडक
अपनापन, शीतलता सब दिखाऊंगा। अगर आप मुझसे तैश से मिलेंगे, अगर आप मुझसे नाराजगी से, गुस्से से, नफरत से, एनिमिनिटी से मिलेंगे, तो आपको खून का खतरे का लाल दिखना चाहिए और दिखना भी चाहिए। क्यों नहीं दिखे? आप मुझसे जैसे मिलेंगे मैं वैसे मिलूंगा। सी फॉर चंडिका क्यों नहीं सिखा रहे हैं? सी फॉर अभी वी ऑल ऑफ अस हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट कल्चर। व्हाई आर वी टीचिंग सी फॉर कैट? इंग्लिश सिखाना है ना, एबीसीडी सिखाना है। कहां लिखा है दैट सी फॉर कैट ही होना चाहिए? व्हाई नॉट सी फॉर कल्चर? व्हाई नॉट डी फॉर धर्म? ई फॉर एलिफेंट सिखाना है, ई फॉर एकदंत सिखा दीजिए। बच्चा पूछेगा एकदंत क्या होता है, बता दीजिएगा गणेश जी का दांत कैसे टूटा था। दैट इज व्हाट अ कल्चर इज। सही बात है। चलिए बी से भगवान नहीं सिखाना है, बी से बिलीफ सिखाइए। अभी महेश सर बता रहे थे कि सुसाइड बढ़ रहे हैं। बिलीफ रहेगा तो सुसाइड कम होगा ना। बी से भगवान सिखाइए। बच्चा पूछेगा भगवान क्या है, तो बताइएगा कि बट सी पीपल टेल दैट वी आर द मोस्ट इलॉजिकल पीपल. A lot of people, you meet the Britishers and they will tell you that these illiterate, hungry, poor Indians, land of snakes, they know nothing. Trust me, कभी ऐसा हुआ होगा कि पहला यूरोपियन या पहला किसी वेस्टर्न कंट्री से एक गोरा चिट्टा आदमी अपने बच्चों का माथा चूम के निकला होगा अपने देश से एक बड़े से जहाज में, कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने देखा होगा कि उसके घर के बच्चे जब स्कूल में नर्सरी में पढ़ रहे होंगे तो उनको पढ़ाया जा रहा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, वो उनका माथा चूमा होगा, प्राउड ऑफ देम, केम हियर। यहां पे ही सौ उसी के बच्चों के एज के हमारे बच्चे जो पूरा पूरा श्लोक बोल रहे थे अर्थात के साथ, एंड ही मस्ट हैव बीन व्हाट इज रॉन्ग विद देम? नो नो, नथिंग इज रॉन्ग विद देम, थिंग्स आर रॉन्ग विद अस। नाउ देयर वाज ओनली टू वेज टू सॉर्ट इट आउट। Either 4, 5, 6 generations, as we are still doing, they would have worked hard to become us, or they would have erased our line and deteriorated us as them. And that is when they started. They, trust me, they still don't know कि वो टाई क्यों पहनते। इतनी इरिटेशन होती है टाई पहन के, पर वो पहने। They have no clue क्यों पहने। These people tell us that we are illogical people. We are the most logical people. जो अगर आप अपने बच्चों को बी से भगवान सिखाएंगे ना, और बच्चा पूछ लेगा कि भगवान क्या होता है, तो हमारे पास उसका भी फुल फॉर्म कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर पानी। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को साध ले वो है मेरा भगवान। So I have got logics to everything. Now this same European man who came and saw the Gurukuls in our country, while roaming around here and there, he must have seen a crowd sitting or standing listening to somebody. And he must have asked, who is this gentleman who's speaking? And these people would have told, ye ek pragan pandit hai, vidwan hai. Well, okay, let me also try and understand what is he speaking. He went inside and he heard, he must have, he should have, he would have, that this vidwan is telling something about Kans. He must be telling कि कंस था और आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। He understood things in between. He understood there's a villain called Kans. His sister Devki. Her 8th child is going to kill this villain. But one word that he did not understand was Akashwani. He said, hold on gentlemen, what is Akashwani? Now we also didn't know कैसे समझाएं इसको. So this gentleman said, sir, मतलब हवा से ऐसे एयर से आवाज आ जाती। Now this man would have thought the same thing. These idiots. हवा से आवाज आती थी। Am I mad or what? He left this space. He went forward. He met another Vidwan who was again speaking, and the people sitting and hearing. Oh, another Vidwan. What is he speaking? This time he found this man was talking about the Mahabharata story. Story had gone forward, and now he's talking about Dhritarashtra, the blind king, the father of 100 Kauravas. And he was saying कि धृतराष्ट्र के बगल में उसका सारथी था जो जिसको दूरदर्शन का वरदान था। वो यहां बैठे बैठे देखता था कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। This अंग्रेज, he thought, see again another idiot, and these people are also listening. He came,
what is Doordarshan? Well, matlab, sir, somebody sitting here watching what is happening in another war zone. Are you guys mad or what? What is wrong with you? Forward to many hundred years, this is who we are. First radio channel was called Akashwani. हवा से आवाज आती थी. The first channel of this country was Doordarshan. We were sitting in India watching Shah Jahan, India and Pakistan. So we knew there's so many things that we are not inventing. Most of the things that we are rediscovering. We have all heard Newton's law of gravity. This is a wrong statement. 1000 years before Newton uncle, there was this man called Brahmagupt who said, जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का काम है चीजों को भस्म करना और पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना. 500 years after that came Bhaskar Dvitiya, the son of Mr. Bhaskar, and he said that ये जो पृथ्वी का काम है to attract everything towards itself, we from today will call it Gurutvakarsan. After this gentleman died, 500 years after this gentleman died, came Mr. Newton, and we are being taught Newton's law of gravity. We have all heard about prism, right? The Vibgyor, the 7 colors of sun. Have you or us or any of us have ever thought why Lord Surya has 7 horses in his chariot? Because हमारे पूर्वजों को लगा कि आने वाली जनरेशन इतनी बुद्धिजीवी होगी कि मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन समझेगी, that they will understand that these 7 horses of Lord Surya is the depiction of 7 colors that bring sun to earth. We did not understand that. We couldn't understand that. Whose fault is it? My predecessors or me? It's me. Abhi, Maheshji was telling that he has till now trained 12,000 women. Let me give you an idea. I will say a word. I request you to close your eyes for 10 seconds and help me out understanding what kind of image is it coming in your head, right? I'll say the word princess. Let me help you out of what kind of image does this word princess make in our head. The image is baby pink color के एक फ्रॉक में एक बहुत ही नाजुक, very delicate girl is coming out of a pumpkin kind of a chariot, for what reason I don't know, and she is trying to take just one single step from that chariot, reaching the ground like this. And there's a gentleman sitting on one knee with a red uniform, some rope running here, some kind of a uniform, offering his hand to this princess. Oh, I'm sorry, I forgot to tell you that she's also wearing a tiara. Now, this delicate girl is unable to take one step down without this man's help. Now, again, close your eyes for 10 seconds and listen this word, Rajkumari. And you will see these 12,000 girls. Not this delicate princess who's unable to take one step without a man. That is the difference between the Indian women and the baby pink frocked girl called princess. I always often introduce myself, which I have not till now. My name is Urmila Putra Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet, and lyricist. I tell people that my name is Urmila Putra Akshat Gupta because this is who we have always been. We have been, our gods have been known by the name of their moms. Anjani Putra Pavan Sutnama, Ganga Putra Bhishma, Devki Nandan, Kaushalya Nandan, Yashoda Nandan. Out of all these gods, whoever got married took their wife's name before them. Gauri Shankar, Siya Ram, Radhe Shyam, Lakshmi Narayan. But now here we are, influenced by these Western culture. Hi, my name is Akshat Gupta, son of Mr. Ajay Gupta. Hi, my name is Akshat Gupta. She is my wife. No, boss. Hi, my name is Akshat Gupta. She is my mom. How can a mother be mine? My existence is because of her. Her existence is not because of me. I can be her son. She cannot be my mother. I owe everything to her, but she doesn't owe me anything. I cannot objectify. I am a person. She is mine.
Hindutva never taught us any of these. Coming back to ABCD, we were on E. Now, why not F for faith? Why fan? Systematically, while teaching ABCD, they taught us G for God. If I will sneeze right now, there will be people who will in their head say, God bless you, God bless you. Nobody will say Chattanji. We don't know that. So why G for God? Why not G for Ganesh? Why not G for Gita? Why not G for Guru Nanak? Why not G for Gurdwara? Mr. Modi and all of us want Bharat to become the Vishwa Guru, but we are failing to put this word Guru in our schools. We are still calling Sir. The full form of Sir is slave I remain, which is why we are so, addicted to standing in line everywhere. It is okay. We have become slaves. The wordplay that systematically is being done with us is tremendous. I've heard people calling mythology, Hindu mythology, Hindu mythology. Have you ever heard Islamic mythology or Sikh mythology or Christian mythology or Buddha mythology? Only Hindu mythology. You think it just happened? This is organized. This is planned. The word mythology comes from this word called mithya. Mithya means fiction, lie, jhoot. Now, how will you tell your upcoming generations while you will keep calling Hindu mythology to go to Ayodhya and be religious to Lord Ram? Because Ramayana is to mythology. Think about the confusion our kids do have in our heads. Oh, it is mythology, it is myth. Then why should I bow down to Ram and Krishna? Because they are mythology, they are not real. How many of you have heard this word called aurat? Everyone. These Arabic countries, Abrahamic languages and religions brought us this word called aurat. Or do you guys know what aurat word means? Aurat means just one body part of a female, their private parts. Google it. I'm not making it up. This is the truth. Madam word comes from France, which was used to denote prostitution, prostitutes. Those women who used to sell their bodies to run their kitchens were called madams. Aurat means vagina. I'm sorry, but I have to say it because that is what it means. I can't help it. While these languages were bringing aurat and France was bringing madam to our country, we used to call our females and stranger women Devi ji. Devi ji. Can you understand the difference between an aurat and a madam and Devi ji? You let us try and start calling women as Devi ji. I tell you what it will do in our heads. The same that a princess word and a Rajkumari word does. The difference. We think it all means the same. No, it does not. All these words are different. They have different perspectives and different ball games inside our heads. So if we will start calling Deviji, you will see a air hostess serving you in the flight, or a steward, a waitress serving you in the restaurant. You will see an Annapurna, Devi Annapurna serving you. You will see a woman going in the shortest of the skirts to the office. You will see a Lakshmi. She's going to bring money home. Anybody, even a traffic woman, traffic police woman, if she will stop you and teach you something, you will find a Saraswati in there. And still, if your eyes are bad, ugly, you don't have to do anything. Just put a wrong eye to the Rajkumaris of my country, and they will show you Kali and Durga themselves. That is what the word game can do to us. So, not taking it very long because we are already running behind the schedule. I just want to finish the whole this thing. I've got a lot of points, but because of the time crunch, I'll just. A lot of people ask us, "Who are we? What is a Hindu?" So there's a poem written by me, but it is the introduction of all of you. I'm sure that none of you are ashamed to say three words, which is "मैं Hindu हूँ."
Is anybody ashamed saying मैं हिंदू हूँ? So I'm gonna recite a poem written by me, which is written by me, but it is your introduction. The urge, the request is whenever I say pranam, please call with me and say it as loud as you can in this hall. मैं हिंदू हूँ. Can we do it together? This is the closing of my speech. So the poem is, रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं. चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूं, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं. प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं. धन्यवाद. That was so admired, Akshat Gupta ji. It was so, like out of the box speech, and like the way you took up the mother and son example, it was awesome. That is why we could imagine, like that is why you became youth influencer, and now you became the influencer to all of them sitting here in the audience. Like, how many of you liked his speech? I would want to see from all of your actions. Big round of how that was so amazing. And now I request Varma garu to felicitate all the speakers sitting in the stage. I request Goswami garu to please join onto the stage, please. All the sessions are amazing. Dr. Sriram Narsin Swami had given a great speech, and Sudarshan Tirumalaji had given a great speech, and Suhota Apteji and Akshat Gupta ji. We all like had a nice sessions, and we enjoyed a lot by listening their sessions. I request Goswami ji and Varma garu to felicitate Akshat Gupta ji.
Now we have a small break for 10 minutes. After that, speaker session 2 will continue. Everyone can go and have tea or something like you can have a break for 10 minutes. Thank you. Second floor, there are refreshments. Everyone, please go and have tea or some, no, you can take a break and you can relax and come back in 10 minutes.
Hello, check. I request everyone to assemble it back here nearby the stage. We'll start the second session in 5 minutes. స్పీకర్స్ అందరూ కూడా స్టేజ్ దగ్గరికి రావాలి అండి. మనం ఒక 5 మినిట్స్లో స్పీకర్ సెషన్ 2 స్టార్ట్ చేసేద్దాము. I request all the speakers to assemble here near to the stage. We'll start the second speaker session in 5 minutes. అందరూ వచ్చేసారు. I request everyone to please settle down. So let's start the session 2. I request everyone to please settle down because we are running short with the time. We need to start session 2. I request everyone to settle down. Now I take the privilege of inviting today's session chair, Professor Dr. Prakash Kangde ji, to please come onto the dais. Professor Dr. Prakash Kangde ji to please come onto the dais. So he is going to chair the today's session and he is going to speak on Mirabai and Muktabai. He is ex-HOD Local Academy, University of Mumbai. Welcome Prakash Kangde ji. Cheers please. Yes. Next, Dr. Aruna Dhireji. She is going to speak on Laleshwari. Highly decorated Marathi writer, editor and speaker, Dr. Aruna Dhireji. Dr. Chakrabarti Ranganathan Andal, Director CDOE, National Sanskrit University, Tirupati. Welcome, sir. Srimati Vaishnavi Ramesh, she is going to speak on Molla, ardent scholar in Indian epics and mysticism. Srimati Tanmayi, Sri Tyagaraja and Sri Bhadrachala Ramadas, practicing musician and disciple of Sanskrit. Now, I request Dr. Prakash Kangde ji to start the session. Sir, please. Basically, we have conceived the concept of saint poetess on all India level. And there are the limitations we know. So we have confined to specific saint poetess. That too, this year is a year of
525 birth year of Saint Mirabai. So on that special occasion, we have organized this session. We are very thankful to Dr. Madan Gosavi sir to allow us to speak on such an important subject of the saint poetess of India. I will start the session with my lecture. There is a time constraint, I know, because so we will see to it that at least speaker will take maximum 10 minutes, and one can wind up with that. I will speak in Marathi, in Hindi, and in English because I will speak in tri-language mode because there are the Marathi speaking people also here, Hindi speaking people are also here, and even the English speaking people. Saint Mirabai and Saint Muktabai. This is my subject. Now, what is the difference between Saint Muktabai and Mirabai? As we all know, Mirabai is known for the Bhakti movement, that too, the Madhura Bhakti movement of India. So, Madhura Bhakti movement, when we speak about, and why, what is Muktabai? Muktabai is celestial one, and Mirabai is very earthly one. Mirabai is earthly, and Muktabai is celestial. Why she is celestial? Why she is philosophical? Because we mean it that Muktabai, she has inherited the spirituality from Saint Nivruttinath, from Nath Sampradaya, that is from Gorakshanath. So basically, the temperament of Saint Ganeshwar is different, and temperament of Saint Muktabai is different. Muktabai's temperament is very much linked up with the Nivruttinath. And Nivruttinath, as we know, that he has a great tradition of Nath Sampradaya. आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाशी केला गोरक्ष वळला गहिनी प्रती गहिनी प्रसादे निवृत्ती दातारा ज्ञानदेवे सार चोजविले. That is what Nath Sampradaya means. And Muktabai, why she is celestial, why she is the ideal example of spiritualism with mysticism. When we talk about the death of Muktabai, it's also again an illusion. People, they still know whether Muktabai is given up herself to river Tapi, or whether she has been assimilated with the sky spark. We never know about it. The sky lightning, we never know about it. And when we talk about the Mirabai's bhakti movement, we can compare it with Radha. But again, there is a difference between Radha and Mira. Why? Because Radha
she is near and dear to Krishna, but her love with the Krishna is different, and Mirabai's love with Krishna is different. Now, what is the difference between the love of Radha and love of Mirabai? Both are with Krishna. मैं भूली घर जानी बाट, गोरस बेचने आई हाट. When we talk about the Krishna, Radha, and all the Gwalas, we talk about how Krishna is being worshipped by the Gwalas and Radha. या जणू जाण वेदगर्भीच्या श्रुती, या जणू जाण वेदगर्भीच्या स्मृती श्रुती या गवळणी आणि राधा. राधेचं कृष्णावरचं प्रेम हे इतकं अतूट. एकदा मला वाटतं अरुणाजींनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राधा आणि कृष्णाच्या भक्तीबद्दल, प्रेमाबद्दल लिहिलेलं आहे कृष्ण किनारामध्ये. तर राधा आणि कृष्ण एकमेकांना परत ज्यावेळी भेटतात, काही वर्षानंतर, त्यावेळी राधा त्याला म्हणजे कृष्ण म्हणतो, मी इतक्या वर्षानं तुला भेटलोय आणि तुझ्या डोळ्यामध्ये पाणी नाही का बरं बाई? तर ती म्हणते की माझ्या डोळ्यात पाणी यासाठी नाही, तुला मी माझ्या नयनात साठवलेला आहे. जर मी रडले तर तू ओघळून जाशील माझ्या अश्रूंबरोबर, म्हणून माझ्या डोळ्यात पाणी नाही. अशी ती भक्ती होती. कृष्ण आणि राधेची भक्ती ही अशा पद्धतीची होती की त्या भक्तीचं काही मोजमाप नाही. रुक्मिणीची भक्ती, सत्यभामेची भक्ती आणि राधेची भक्ती, या तिन्ही भक्तींच्या परी वेगवेगळ्या आहेत. सत्यभामेची भक्ती ही नामदेवाच्या भक्तीसारखी आहे, संत नामदेवांच्या भक्तीसारखी. तुकारामाची भक्ती वेगळी, नामदेवांची भक्ती वेगळी. नामदेवांची भक्ती कशी आहे? विठ्ठलाशी जत्रेत आईचं बोट सुटलेल्या, हात सुटलेल्या मुलासारखी आहे. आई कोण आहे ते माहिती आहे, पण जत्रेत आईचं बोट सुटलंय आणि मुलगा धावा करतोय, असे रामदेवांचे अभंग आहेत विठ्ठलाचे. सत्यभामेची भक्ती आणि नामदेवाची भक्ती सारखी आहे. खातो की नाही? नाहीतर डोकं फोडून घेतो. देतोस की नाही मला पारिजातकाची फुलं? चल. सत्यभामेची भक्ती. आणि तुकारामाची भक्ती कशी आहे? आईचाच पत्ता नाहीये, आईचा शोध आहे, आईचा शोध आहे, अस्मितेचा शोध आहे. अशी तुकारामाची भक्ती आहे. मीरेची भक्ती आणि राधेची भक्ती यातला फरक सांगताना आपल्याला असं सांगता येईल की मीराबाई आणि श्रीकृष्ण यांच्यात ते परस्पर भाव आहे, हे आपण मान्य केलं पाहिजे. म्हणजे भौतिक जीवनामध्ये मीरा कृष्णाची नव्हती हे तर आपल्याला मान्य केलंच पाहिजे, पण कृष्णाची नव्हती म्हणजे ती आम्हाला ज्या व्यावहारिक दृष्टीने ती कृष्णाची नव्हती असं वाटतंय, त्या दृष्टीने ती
कृष्णाची नव्हती, परंतु मीरा तिच्या पहिल्या श्वासापासून तर तिच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत कृष्णाचीच होती. कृष्णाशिवाय दुसरं ती जगली ते लौकिक जीवन होतं आणि ते लौकिक जीवन तिच्या पारमार्थिक जीवनापेक्षा शेकडो योजन दूर होतं. आता आपण मीरेचे जे अभंग आहेत ते वारकरी कीर्तनामध्ये कशा पद्धतीनं मीराबाई सांगितली जाते याच्याबद्दल थोडं बोलून नंतर मी वाइंड अप करतो. मीराबाई जे आहे वारकरी कीर्तनामध्ये नित्य कीर्तन आणि नैमित्तिक कीर्तन असे कीर्तनाचे 2 प्रकार असतात. नित्य कीर्तन आणि नैमित्तिक कीर्तन. नैमित्तिक कीर्तन कुठलं असतं? हनुमान जन्म, दत्त जयंती, कृष्ण जन्म हे कीर्तन ती नैमित्तिक कीर्तन असतं. आणि कीर्तन म्हणजे काय? कीर्तन म्हणजे नवविध भक्तीतली दुसरी भक्ती. सततं कीर्तयन्तो मायतंत दृढव्रत नमस्ते तस्य मान भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते. तरी कीर्तनाचे निंदटनाचे नाशिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे ते नामची नाही पापाचे ऐसे केले यमदमा अवकळा आणली तीर्थे ठायावरून उठविली. असं कीर्तन. कीर्तन चांग होय अंग हरिरूप असं कीर्तन. आणि हे जे कीर्तन आहे ते नैमित्तिक कीर्तनामध्ये मीरेचं कीर्तन देखील होतं. जसं संतांची कीर्तनं सुद्धा नैमित्तिक कीर्तनामध्ये येतात. मग नित्य कीर्तन म्हणजे काय? उपदेशपर अभंग, मनाचे अभंग, उपदेशपर अभंग, चिंतनपर अभंग हे सगळे नित्य कीर्तनामध्ये येतात, नैमित्तिक कीर्तनामध्ये येत नाही. आणि असं हे जे कीर्तन आहे त्या कीर्तनात मीराबाईंचे अभंग ज्यावेळी कीर्तनकार सादर करतात त्यावेळी सगळी बहुतांश पदं ही हिंदी असतात. आणि ती हिंदी पदं आहेत ती कीर्तनकार सांगताना ती उत्तर रंगात सांगतात. आता कीर्तनामध्ये सुद्धा पूर्वरंग आणि उत्तर रंग 2 प्रकार आहेत, ज्याला भावार्थ आणि निरूपण म्हणतो आपण. तर निरूपणामध्ये कीर्तनकार मीरेची कथा लावतात, हरदासी कीर्तनकार देखील लावतात पूर्वरंग आणि उत्तर रंग. पण हरदासी कीर्तन आणि वारकरी कीर्तनामध्ये फरक असा आहे, हरदासी कीर्तन जे आहे ते संकीर्तनपर असतं पण प्रामुख्यानं ते कथापर असतं. आणि वारकरी कीर्तन फिलॉसॉफिकल असतं, मीमांसापर असतं. आणि या वारकरी कीर्तनामध्ये मीराबाईंचे अभंग म्हणताना कथा लावताना ते म्हणतात, विष का प्याला राजाजीने भेजा पिबत मीरा हासी. राजाने विषाचा प्याला पाठवला. आणि आता या मीरा आणि मुक्ताबाई यांच्यात एक साम्य आहे, ते म्हणजे त्यांचं निर्गमन, त्यांचं अंतर्धान होणं हे इल्युजन आहे. मीराबाई त्यांचा अंतर्धान होणं कसं होतं अजून चकवा आहे तो. कोण म्हणतं पेटाऱ्यामधल्या साप होता त्याचं विष चावलं त्याने गेल्या, कोण म्हणतं नाही त्यांना विष दिलं, कुणी काय म्हणतं कुणी काय म्हणतं. मुक्ताबाई तापीत बुडी मारली, ती वीज कडाडली, कडाडत्या विजेबरोबर मुक्ता अंतर्धान पावली. हे सगळं आपली जी संस्कृती आहे ना ती पार्थिव आणि अपार्थिव दोहोंचा विचार करणारी आहे. आणि त्यातलं स्त्रीचं म्हणजे त्यातलं स्त्रीत्व किंवा त्याचं सृजन हे सृजन याच्याबद्दल तर आपल्याकडे आपल्या संस्कृतीमध्ये आणि विशेषतः भागवत संप्रदायामध्ये अगदी विठ्ठलाला सुद्धा विठाई म्हटलेलं आहे. या विठाईच्या
सगळ्या कन्या आहेत, मग त्या मुक्ताबाई असोत अथवा मीराबाई असोत, आणि या जनाबाई असोत, डोईचा पदर खांद्यावरी आला आणि भरल्या बाजारा निघाली आपला जनाबाई. चुना घालून बोंबला तुम्ही निघाले. किती स्त्री शक्तीचा अंतस्वर याच्यापेक्षा जास्त कुठल्या मार्गाने प्रस्फुटित होऊ शकतो? हे केवळ भारतातल्या संत कवयित्रींचं हे योगदान आहे की ज्यांनी स्त्रियांना आत्मस्वर दिला, आत्मसन्मान दिला. विठ्या विरे विठ्या मूळ मायेच्या कारट्या, देवाला म्हणण्याचं धाडस झालं, तुझी बाईला रंडकी झाली. अरे काय भाषा आहे, व्हॉट अ लँग्वेज. आणि हे जे सगळं आहे हे महिला संत कवयित्रींचं सामर्थ्य आहे. आणि हे सामर्थ्य त्यांना त्यांच्या साधनेतून, प्रतिभेतून, ईश्वराच्या साक्षात्कारातून प्राप्त झालेलं आहे. जसं तुकाराम महाराज म्हणतात, तुका म्हणे झरा मूळ चाची आहे खरा. इनबॉर्न आहे, अप्लाइड नाही, उपयोजित नाही, अंगभूत आहे. आणि देशातल्या संत कवयित्रींचं हे जे सामर्थ्य आहे, त्यांचा जो परमार्थ आहे, त्यांचं जे अध्यात्म आहे ते अंगभूत आहे. आणि त्यांना स्वतःची आलेली शास्त्रप्रचिती, आत्मप्रचिती, तर पहिली आत्मप्रचिती आणि नंतर शास्त्रप्रचिती आणि नंतर मग ईश्वराची प्रचिती. पण तो जातोय कुठे? तो जवळच आहे. साठविला हरी ज्वे हृदय, साठविला हरी ज्वे हृदय मंदिरी, त्याची सरली येरझार झाला सुफळ व्यापार. या संत कवयित्रींचा व्यापार हा सुफळ झाला. आणि हा जो सुफळ संपूर्ण झाला त्याचं सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे त्यांची आत्मप्रचिती. एवढं बोलून मी आता माझ्या वाणीला विराम देतो आणि पुढील वक्ते जे आहेत त्यांना निवेदिकेने सांगावं, त्या पद्धतीने आम्ही बोलू. धन्यवाद. Thank you, Dr. Prakash Khandgeji. You explained so very nicely about Sri Krishna Tattva. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. When Krishna is in our heart, nothing else matters. His presence is enough to fill our soul with bliss. Thanks a lot, Ji. I request Aruna Dhere to continue the session. She is highly decorated Marathi writer, editor, and speaker. Madam, please continue. नमस्कार. अमरवाणी फाउंडेशन और उसके सभी कार्यकर्ताओं के सहायक मान्यवरों का धन्यवाद करके मैं कश्मीरी कवयित्री लल्ला के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ. लल्ला है उसका नाम. लल्लेश्वरी, लल्ला ईश्वरी, लल्ला अरीफा, ललदद, लल्ला देद, इन नामों से पहचानी जाती है. वो 14वीं सदी में उसका जन्म हुआ और आज 600 साल से भी अधिक समय से कश्मीरी लोगों की याददाश्त में वो अभी भी जीवित है.
आज भी उनके रोजमर्रा की जिंदगी में और भाषा में उसका स्थान है। उसने जो कहा कश्मीरी लोगों ने उसके सुभाषित बना दिया है। मंदिर में और मस्जिद में भी उसके वचन, उसके वाक आज भी सुनाई देते हैं, विस्तार से समझाए जाते हैं। विभिन्न जाति जमाती, पंथ और धर्म की सीमाओं को लांघ कर उसका जो चैतन्यपूर्ण अस्तित्व है वो केवल एक संत के रूप में या केवल एक कवयित्री के रूप में नहीं है। लल्ला ने 5,500 साल पुरानी कश्मीरी संस्कृति को आवाज दी है। यह आवाज एक विशिष्ट प्रादेशिक संस्कृति की सिर्फ आवाज नहीं है, वो है, लेकिन एक विशाल मानवीय संस्कृति की ध्वनि भी उससे हमें सुनाई देती है। एक संत, एक आध्यात्मिक गुरु, एक मार्गदर्शक के रूप में उसका कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन एक कवयित्री के रूप में भी भारतीय साहित्य में उसका स्थान बेजोड़ है। लल्ला जोगन थी, गाते गाते घूमने वाली या घूमते घूमते गाने वाली। 19वीं शताब्दी तक, अर्थात लगभग 500 वर्षों तक उनकी रचनाएं मौखिक परंपरा से कश्मीर में संरक्षित रही। कश्मीर के घर घर में और पूजा स्थलों में वो जीवित रही। किसी भी तरह के आधिकारिक, ऑथेंटिक जिसको कहते हैं, वैसे हस्तलिखित उपलब्ध ना होते हुए भी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी संतों के अभंग जिस तरह मराठी लोगों के दिलों में और उनके नित्य पठन में जीवित रहे, वैसे ही कश्मीरी लल्ला की रचनाएं कश्मीरी लोगों के दिलों में, उनके याददाश्त में, उनके नित्य पठन में जीवित रही। ईसा पूर्व से ही कश्मीर धार्मिक रूप से एक वैविध्यपूर्ण क्षेत्र रहा है। शैव, वैष्णव और बौद्धों ने यहाँ के धार्मिक जीवन में अपना स्थान बना लिया था और यहाँ के शासकों ने भी समय समय पर सभी धार्मिक संप्रदायों को उदार संरक्षण दिया था। विभिन्न जातियों और धर्मों के शासक जो कश्मीर के गद्दी पे समय समय पर बैठे, उनमें से अधिकांश ने अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मठ, मंदिर या विहार बनवाए, अग्रहार भी दिए। जब तक मुस्लिम शासन नहीं था, तब तक कश्मीर में किसी भी प्रकार के धार्मिक संघर्ष का कोई इतिहास नहीं है। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र विभिन्न विचारधाराओं का बिना किसी विरोध से स्वीकार करता आया। धर्म परिवर्तन के लिए राजनैतिक दबाव नहीं था, उत्पीड़न और अत्याचार नहीं थे। वो सब थे जब 17वीं सदी के बाद मुस्लिम शासन उस पर आया। हालांकि 14वीं शताब्दी का धर्म क्षेत्र जब लल्ला का जन्म हुआ, वो अनेक संप्रदायों, अनेक पूजा पद्धतियों का क्षेत्र था। कोई एक प्रमुख धर्म नहीं था। लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार शैव, वैष्णव, बौद्ध कई देवताओं की पूजा करते आए थे। लल्ला की जीवनी के बारे में कहा जाए तो उसकी जन्म और मृत्यु की तिथि हमारे संतों की तरह निश्चित नहीं है। कब हुआ ज्ञानदेव का जन्म? लोग कहते हैं कभी ये, कभी 100 साल। सब लल्ला का जीवन वैसे ही है। कहते हैं कि 1317 से 1320 के आसपास उसका जन्म हो सकता है। एक अस्थिर नदी के समान दोनों सदी के हिस्सों को उसने देखा, अनुभव किया। उसका जन्म स्थान विनय जी सहस्रबुद्धे मुझे बता रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वे अब रिसेंटली कश्मीर में गए थे तो उन्होंने जाकर लल्ला जहां जन्मी उसका जन्म स्थान देख लिया। हम कश्मीर में जाते हैं पर्यटन के लिए तो हमें ये जो हमारा इतिहास है
उसके बारे में कम स्थल हम देखते हैं। नहीं, शारदा पीठ हम देखने जाते थे क्योंकि वो रहा नहीं था, अभी बनवाया है नया। अभी मूर्ति दक्षिण से ही, साउथ से ही, वहाँ शारदा पीठ से, यहाँ की श्रृंगेरी के शारदा पीठ से नई मूर्ति बनवाकर नया शारदा पीठ फिर से स्थापित हुआ है। तो लल्ला का स्थान, जन्म स्थान वो देखने गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लल्ला का ओरिजिनल मूल नाम था पद्मावती। उस समय के अनुसार उसकी शादी कम उम्र में हुई थी अपने ससुराल वालों के हाथों। मैं चरित्र इसलिए बता रही कि ये नाम भी हमें मालूम नहीं है, उसका चरित्र भी मालूम नहीं है, लेकिन 14वीं सदी का कश्मीर लल्ला के वाक से हमें प्रतिबिंबित हुआ दिखाई देता है। अपने ससुराल वालों के हाथों लल्ला की पीड़ाओं की, विशेषतः उसके सास द्वारा, हमारी भी लोक परंपरा में सास और ननंद जिस तरह बालिका वधू के साथ व्यवहार करती थी, ठीक उसी तरह लल्ला का के साथ भी व्यवहार हुआ। कहते हैं कि किसी त्योहार के दौरान नदी के किनारे जब सब सखियां जमा हो गई थी, किसी ने लल्ला से मजाक में कहा कि आज उसे त्योहार है, खीर खाने को मिलेगी। तो उसने कहा, त्योहार कोई भी हो, घर में कोई भी पकवान बने हो, लल्ला की किस्मत में सिर्फ पत्थर है, क्योंकि उसकी सास उसे कम खाने देने का एक तरीका सास ने निकाला था। कहते हैं कि किंवदंती ऐसी है कि कंकड़ भरती थी थाली में, उस पर थोड़ा सा भात बिखर देती थी, लगे कि थाली भर भात खाती है उनकी वधू। तो लल्ला के किस्मत में ऐसा ससुराल था। उस समय लड़कियों के लिए ससुराल में होने वाला उत्पीड़न कोई नई बात नहीं थी। लल्ला ने कितनी देर तक ये सब सहा, हमें मालूम नहीं है। शायद उसने जो रास्ता चुना था वो उसकी मानसिक शांति के लिए चुना था। वो क्या करती थी, नदी पर पानी भरने जब जाती थी तो तैर कर दूसरे किनारे जाती। वहाँ एक नटभैरव का मंदिर था, उसमें थोड़ी देर ध्यान लगा के बैठती। यौगिक क्रिया में बहुत माहिर थी वो, योग सीखा था उन्होंने। तो वहाँ जाती थी, ध्यान लगा के बैठती थी, मन को शांत करती थी, फिर पीड़ा सहने के लिए, त्रासदी के लिए फिर अपने घर आती थी। एक दिन उसके पति ने, उसका नाम था निका भट्ट, कहते थे वो वामाचारी तांत्रिक था, उसको शक हो गया। वो नदी पर गया, क्या करती है वो, लल्ला वैसे ही तैर कर गई, नटभैरव के मंदिर में गई। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ गई। वापस आई तो ये छड़ी डंडा लेकर घर के द्वार पर खड़ा था। वो जैसे ही घड़ा लेकर आई, पानी से भरा हुआ घड़ा, उसने एक डंडे का तड़ाका लगाया, घड़ा फूट गया। कहते हैं कि लल्ला की यौगिक शक्ति ऐसी थी कि द्वार पर जब पानी सब फैल गया तो उसकी एक झील बन गई। आज भी कश्मीर में वो लल्ला की झील नाम से जानी जाती है, दिखाई जाती है। लेकिन लल्ला उस क्षण से अपने ससुराल वालों से मन से अलग हो गई, तन से भी अलग हो गई, शरीर से भी अलग हो गई। फिर उसने दिल्ली के अंदर पाँव नहीं रखा, वो वहीं से मुड़ी और भटकती रही। हमेशा के लिए उसने दूर जाने का निर्णय लिया ससुराल से। वो बहुत साहसपूर्ण था। आज भी उसने घर छोड़ने का फैसला किया, यह हमें अद्भुत लगता है, क्योंकि 14वीं की शताब्दी महिलाएं इस प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकती थी, जिनके पास आटे दाल के मामले में निर्णय लेने का भी स्वतंत्रता नहीं थी, और जिसके हंसने रोने पर भी प्रतिबंध लगाए जाते थे, उसके लिए हमेशा के लिए घर छोड़ देना, ये कितनी अद्भुत साहसपूर्ण बात थी। लेकिन लल्ला के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो उसके लिए स्वाभाविक था, अपरिहार्य था। उसके वाक से उभरा हुआ उसका जो व्यक्तित्व है, वो एक उन्मनी साधक महिला का है।
उस समय की पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं की कोई गरिमा नहीं थी, देश भर में नहीं थी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर में महिलाएं शिक्षा से वंचित थी, ज्ञान से वंचित थी, पारंपरिक ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से वंचित थी, क्योंकि कश्मीर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध शारदा पीठ था, शिक्षा और विज्ञान का बड़ा केंद्र था। दार्शनिक विद्वानों की एक मजबूत परंपरा वहां विकसित हो गई थी और महिलाएं प्राकृत के साथ साथ संस्कृत भी बोलती थी। एक जो राजतरंगिणी नाम का संस्कृत का काव्यमय इतिहास लिखने वाला पंडित है, उसने लिखा है बिल्लण और कल्लण। तो कल्लण ने लिखा है कि राजनीति की तरह महिलाएं भी शास्त्र ज्ञान की अधिकारी थी, संस्कृत की अधिकारी थी। लल्ला ऐसे ही सिद्ध श्रीकंठ नाम के एक पंडित की शिष्या थी, उन्हीं से शास्त्र ज्ञान उसने प्राप्त किया था। लेकिन घर छोड़ने के बाद वो कहीं भी नहीं रुकी, एक जगह नहीं रुकी। ससुराल से वापस आने के बाद या घर छोड़ने के बाद वो मायके नहीं गई, ना अपने गुरु के साथ गई, वो अपनी धुन में भटकती रही। न तो बाहरी दुनिया के प्रति उसका होश था, ना स्वयं के प्रति होश था। उसके मुंह से अनायास निकली हुई रचना थी वाक। वाक यानी चौपाई। आपको सबको मालूम है कि भक्ति युग में उत्तर भारत में जो कवि थे, उनके द्वारा मुख्य रूप से अपनाया गया था दोहा और पद। अधिकांश भक्त कवि दादू दयाल, चरणदास, कबीर या बौद्ध या जैन आचार्य, यहाँ तक कि भाट जो राजाओं की स्तुति गाते हैं वो, या प्रेम कविता गाने वाले लोक गायक, वो भी अपभ्रंश भाषाओं से बनी एक बहुत ही लचीली और प्रभावशाली शैली दोहा उसका उपयोग करते थे। लेकिन वाक ये कश्मीर में पले हुई रचना का प्रकार है। कश्मीरी शैव पंडितों ने ग्रांथिक रूप से, जैसे मराठी में ग्रंथगत ओवी अलग है और स्त्रियों की मुख से निकली हुई ओवी अलग है, वैसे ही वहाँ वाक अलग अलग है। लल्ला ने वाक रचे, प्राकृत में रचना की। वो वैसे संस्कृत पंडिता थी, फिर भी उसने देश भाषा अपनाई, अपने क्षेत्र की बोली अपनाई और लोगों के लिए वो वही वाक ये सुभाषित बन गए। ये ज्ञान उसे जो विरासत में मिला था, तो वो वही ज्ञान उसने लोक भाषा ने प्रवाहित किया। हालांकि लल्ला किसी की गुरु नहीं बनी, उसने मठों में शरण नहीं ली और मठ स्थापना भी नहीं की। सिद्ध श्रीकंठ से, गुरु से जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया, उसके बल पर वो घूमती रही और लोगों के साथ मिलजुल के उनके लिए उपदेश करने लगी, उनके लिए रचना करने लगी। लल्ला के लिए ये साधारण बात नहीं थी, लेकिन वो असाधारण ही योगिनी थी। एक तरफ लौकिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में इस तरह एक महिला का उन्मनी होकर घूमना ये कठिन था। दूसरे उसके लिए कठिन था आत्मखोज की मार्ग पर चलना। आंतरिक द्वंद्व, स्वयं की शक्ति के बारे में बार बार वो खोजती रहती थी, बड़ी कठिनाई से उच्च पद पर चलती। और ये सब जो उसकी यात्रा थी, वो सभी उसके वाक में उसने लिखा है। एक किंवदंती ऐसी है कि उसके कपड़े कैसे ही थे, उन्मनी थी वो, तो किसी ने मजाक किया उसके साथ, तो एक दुकानदार ने, दयालु दुकानदार ने उसे एक अच्छा सा कपड़ा दे दिया ढकने के लिए। उसने उसके ही सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक इधर रखा, एक उधर रखा, और वो चली गई। शाम को जब वो उसी दुकानदार के पास लौट आई, उसने दोनों टुकड़े वहां रख दिए, दोनों में गांठिया थी। उसने कहा कि किसी ने मुझसे अच्छा व्यवहार किया,
कोई अच्छी बोली बोला, सहृदयता से बोला तो एक गांठ बांध दी इस तरफ, किसी ने उपहास किया, किसी ने निंदा की, किसी ने उत्पीड़न किया तो दूसरी तरफ के जो टुकड़ा है उस पर एक गांठ दे दी। अब गिन लो। दुकानदार ने कहा कि ये तो समान गांठिया है, तो उसने कहा कि मेरे लिए निंदा और स्तुति सब समान है। किसी ने कहा कि तू ऐसे ही घूमती फिरती है, तुझे खुद की वस्त्रों का भान नहीं, देखो कैसी फिर घूमती हो। तो उसने कहा कि किसके लिए मैं खुद के शरीर को आवरण से ढकूं? जो जानवर है, मेरी मेरी दृष्टि से मुझे जो वासना की दृष्टि से देखते हैं वो आदमी नहीं है, वो मेरे लिए जानवर है। तो जानवर में घूमते समय मैं क्यों किस सभ्यता की बात करूं? अगर कोई आदमी बन के मेरे सामने आए तो मैं सभ्यता से उससे पेश आऊंगी। और कहते हैं कि एक श्रेष्ठ योगी जब उसे मिलने के लिए उत्सुक है, उसे समझ लिया, उसे मालूम हो गया, तो वो पूरा पोशाक करके, पूरे वस्त्र पहन के उसके सामने गई। उसने उसके जो वाक है वो सिद्धावस्था के ही वाक है। उसने कहा है कि मिट जाते हैं शास्त्र लेकिन नाम रह जाता है। शास्त्र ग्रंथ का कोई मतलब नहीं, नाम रह जाता है, नाम पिघल जाता है। जब तुम ध्यान करते हो तो नाम भी पिघल जाता है, लेकिन मन चित्त रह जाता है। चित्त विलीन हो जाए तो क्या बचता है? शून्य में शून्य ही मिलकर रहता है। इस तरह की रचनाएं उसकी सामने उसने रखी है। रूपक की बात करती है, रूपक की भाषा है, जन्मजात प्रतिभा है उसकी, आसानी से ऊंचाई को छूकर रखते हैं उसके शब्द। वो नदी के बारे में बात करती है, समय की नदी है, अंतहीन नदी है। वो कहते हैं कभी भेड़ बकरे की बात करती है, कभी लुहार की, कभी रजक की बात करती है, और फिर कहती है कि जब परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाए तो ये जो दुनिया, लौकिक दुनिया है, वो पहले वाली दुनिया नहीं रहती है, तुम्हारे लिए सब नया हो जाता है। उसने लिखा है नया चंद्रमा चेतना का रूप अब नया है, पल पल मैं देखती हूँ संसार ये नया है। मेरा तन मन स्वस्थ हुआ, मैं शांत हो गई, और मैं लल्ला इस तरह पूरी नई हुई। ये जो नई लल्ला उससे अपने ही अंदर मिली, उसको साथ लेकर घूमती रही। वो थी उसकी संगिनी, वो थी उसकी सहेली, जो खुद में ही उसे मिली और उसके साथ वो रह गई। लल्ला के अनुभव में वो कहती है कि शरीर का श्रृंगार क्यों गहनों से करते हो? वो तो आंतर ज्योति से होता है। उसके लिए शरीर आत्मा का निवास है। फिर भी सुबह विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, वही मैं कहती हूँ कि सब अलग भाषा बोलते हैं, अलग बोली है, अलग प्रतिमाओं का उपयोग करते हैं, फिर भी चेतना एक है, अनुभव एक है। मराठी संतों की भी यही कहावत है, यही कहते हैं हम लोग, काया ही पंडरी आत्मा हा विठ्ठल। हम लोग भी यही कहते हैं, तो लल्ला वही कहती है। हम 13वीं शताब्दी के ज्ञानेश्वर की बात करते हैं और लगता है शायद हमारे हाथ कोई भी आधिकारिक ये नहीं है कि जिससे हम जोड़ सके, लेकिन शायद लल्ला के एक वचन मुझे ऐसा मिला कि वो कहती है कि मैं किसी भग्न जो दीवार है उसे चला नाही सकती। हाँ, पडकी भिंत चालवणारे ज्ञानदेव चांगदेवांच्यासाठी कुठून आलं हे तिच्यासाठी? मैं कोई टूटी हुई दीवार को चला नहीं सकती, ऐसा कहती है वो। मैं किसी हाथ में नाग या सांप को लेकर नहीं घूम सकती, चांगदेव आलेले होते तसे। तो ये शायद होगा। पंजाब तक तो नामदेव गए ही थे,
तो मालूम नहीं, कश्मीरी शैवागम कहते हैं हम लोग, क्योंकि शैवागम का सबसे अत्यधिक आविष्कार उनके ग्रंथों में हुआ। लेकिन कश्मीरी शैवागम यहाँ के, जहाँ ज्ञानदेव निवृत्तिनाथ को दीक्षा मिली थी, गहनीनाथ से नाथ संप्रदाय की दीक्षा मिली थी, वही त्र्यंबक मठिका से, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के जो हमारा स्थल है वो तो पुराना नाथ सिद्धनाथों का पीठ था, वहाँ से ही वसुगुप्त के पूर्वज गए थे और उन्होंने वो वहाँ शैवागम की का प्रचलन किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो लल्ला का तत्वज्ञान है सब उसके वाक से उभरा हुआ, वो भी हमारी संतों से जुड़ने वाला तत्वज्ञान है। मैं आखिर में यही कहूँगी कि लल्ला का कश्मीर के लोगों के लिए जो उसका योगदान है वो तो है ही, लेकिन एक बात यह है कि लल्ला जब थी 14वीं सदी में जीवित थी, तभी कश्मीर में सूफी संतों का आगमन हो गया था और वो एक चुनौती थी। जब बौद्ध धर्म पहली बार कश्मीर में प्रभावित हुआ तो उस समय बुद्धिमान और प्रतिभाशाली अद्वैतवादी दार्शनिकों ने बहुत ही आत्मविश्वास से त्रिक दर्शन का प्रसार किया और साथ ही शारदा पीठ को कश्मीर के नाम से योग्य बनाकर उत्कृष्ट साहित्य की एक गौरवशाली परंपरा निर्माण की। लेकिन जब 14वीं सदी में सूफी जैसा एक पूर्णतः अपरिचित नया धर्म लेकर कोई आए तो कश्मीर के धर्म जीवन के सामने एक नई चुनौती दाखिल हुई, नई चुनौती उत्पन्न हुई। लल्ला जैसी असाधारण योगिनी ने अनजाने में उस चुनौती का सामना किया और कश्मीर को उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। एक ही उसका किंवदंती है कि शेख नूरुद्दीन वली, जिसने सूफी और शैव इकट्ठा करके ऋषि संप्रदाय का निर्माण किया, वो नूरुद्दीन वली जब उसका जन्म हुआ तो माँ का दूध नहीं पीता था। कितने ही प्रयत्न किए, कितने साहस किए, नहीं पीता था। कोई लल्ला को वहां लेके गया तो लल्ला ने उसे छाती से लगाया और कहा, इस दुनिया में आने की तुम्हें शर्म नहीं लगी? माँ का दूध पीने में क्यों शर्माते हो? और उसने अपनी छाती से उसे लगाया और उसने उस प्रौढ़ा का 60 वर्ष की आयु होगी लगभग वहाँ, तो उस प्रौढ़ा का, अविवाहित प्रौढ़ा का दूध पिया। ऐसे किंवदंती है। किंवदंती तो किंवदंती होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कश्मीर में उस समय जो नया ऋषि संप्रदाय उभर आया उसका मूल स्रोत लल्ला है। लल्ला के तत्वचिंतन का पोषण उससे मिला है और उससे वो संप्रदाय आया। और इसलिए अंततः ये कहना काफ़ी है कि एक तरह से लल्ला के शब्द अभी भी कश्मीर में मरे नहीं हैं। जैसे मंदिरों में हैं वैसे मस्जिद में भी जिंदा है और वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक सहृदय मानवता की, आपसी भेद मिटाने की और परमात्मा का आशीर्वाद पाने की चाहत आम लोगों के दिल में जिंदा रहेगी। Thank you, ma'am. Lalleshwari is considered the mother of Kashmiri poetry. Her teachings promote the universal truth of divine unity, transcending barriers of caste, creed, and religion. Her legacy is a beacon of hope and spiritual enlightenment in the modern world. Thank you, madam, for reminding her once again. Thank you once again. I request Dr. Chakravarti Ranganathan ji, Director, CTOE, National Sanskrit University, Tirupati, to continue with his session. We welcome you, sir. श्री वेंकटाद्रिलयः कमलाकामुकपुमान् अभंगुर विभूतिर्नस्तरंगयतु मंगलम् श्रियकांताय कल्याणधयेधयेर्थ्यनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् सभाये नमः। भाग्यनगरे भारतीय संस्कृति सम्मेलनमिति एकः महान् कार्यक्रमः प्रचलन् अस्ति। वयं सर्वेपि धन्यधन्याः।
किमर्थं नाम एतादृश संस्कृतिकार्यक्रमे अस्माकमपि कश्चन अन्वयः अस्ति इति कृत्वा आदौ सर्वेषां कृते अमरवाणीसंस्थायाः अधिकारिणां कृते आदौ धन्यवादान् व्याहरामि. అందరికీ కూడా నమస్కారములు. ముఖ్యంగా నాకు ఇచ్చినటువంటి శీర్షకం ఆండాళ్, తమిళ్ పోయట్. Actually, I have no fluency in English, so I want to speak in Telugu only. And also, I prepared one PPT. So, ఇప్పుడు మనకు ధనుర్మాసం, పరమ పవిత్రమైనటువంటి ధనుర్మాసం. ఆండాళ్ హర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ దివ్య ప్రబంధం, షీ ఈస్ ఆండాళ్, షీ ఈస్ గోదాదేవి. ఆళ్వారు ఉన్నటువంటి వారు మనకు దక్షిణ భారతదేశంలో వాళ్ళు అందరూ కూడా జన్మించారు, అవతరించారు. నెక్స్ట్, కలౌ కలు భవిష్యంతి నారాయణ పరాయణాః క్వచిత్ క్వచిన్ మహాభాగాః ద్రమిడేషు చ భూరిషః తామ్రపర్ణీ నదీ యత్ర కృతమాలా పయస్విని కావేరీ చ మహాభాగా ప్రతీచీ చ మహానది ఇది. తత్ర భాగవత పురాణంలో అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఉంది. శ్రీమన్నారాయణ యొక్క దివ్య ఆయుధ ఆభరణాలే ఈ లోకంలో కలియుగంలో ఆళ్వారులుగా అవతరించబోతున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని భాగవత పురాణం ఇక్కడ విశేషంగా మనకు చెప్పినది. అందులో ఆండాళ్ తల్లి ఒకరు, 12 ఆళ్వారులు, భూతంసరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ శ్రీ భక్తిసార కులశేఖర యోగివాహాన్ భక్తాంగ్రిరేణు పరకాల యతీంద్ర మిశ్రాన్ శ్రీమత్ పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యమని 12 ఆళ్వారులు. అందులో ఆండాళ్ తల్లి. నెక్స్ట్, ఆండాళ్ ఆవిడ యొక్క జన్మ అవతారం ఎక్కడంటే కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాన్ తులసి కాననోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాంగోదాం వందే శ్రీరంగనాయకీమని తమిళనాడులో విశేషంగా శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ ధన్వి నవ్యపురం అనేటువంటి దివ్య దేశంలో విష్ణు చిత్తుల వారి యొక్క తులసీవనంలో లభించినటువంటి కన్య ఈవిడ. భూదేవి అంశగా అక్కడ శ్రీ విష్ణుచిత్త కులనందన కల్పవల్లీం శ్రీ రంగరాజ హరిచందన యోగదృశ్యాం సాక్షాత్ క్షమాం కరుణయా కమలామివాన్యాం గోదాం అనన్య శరణ శరణం ప్రపద్యే అని ఆండాళ్ తల్లిని వేదాంతేశికుల వారు స్తోత్రం చేస్తున్నారు. ఆండాళ్ ఆవిడ ఎవరు? నెక్స్ట్, ఆండాళ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ గాడ్డెస్ లక్ష్మి అని కూడా చెప్తున్నారు, భూదేవి అని కూడా చెప్తున్నారు, సాక్షాత్ క్షమాంకరుణయ అని. ఆండాళ్ళకి కోదై అనే ఒక పేరుంది, అలాగే చూడి కొడుత నాచ్యార్ అనే పేరుంది, ఆముక్తమాల్యద అనేటువంటి పేర్లంతా కూడా ఉన్నాయి. విశేషంగా ఆండాళ్ ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను భగవంతుడు ధరిస్తాడు. విష్ణు చిత్తుల వారు ప్రతినిత్యం కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి రంగమన్నారికి అద్భుతమైనటువంటి పుష్పమాలకులను సమర్పించేటువంటి సందర్భంలో యుక్త వయస్సు వచ్చినటువంటి గోదాదేవి తాను ధరించి ఆ పుష్పమాలకుడు మురిసిపోయేది. ఈ ఘటనను ఒక్కసారి విష్ణు చిత్తుల వారు చూసి, అయ్యో ఈనాడు భగవంతుడికి మనం వచ్చి పుష్పమాలకును ధరింప చేయలేమో అని బాధపడుతుండగా, ఆనాడు రాత్రి కలలో రంగమన్నారు కనిపించి, ఎందుకోసం నీవు పుష్పమాలికలను మాకు సమర్పించలేదు అన్నప్పుడు, అయ్యో మా కూతురైనటువంటి గోదాదేవి పుష్పమాలికను తాను ధరించింది కనుక అది అపచారం అవుతుంది అని చెప్పగా, ఇక మీట ఇటువంటి పుష్పమాలికనే ధరింప చేయాలి అని ఆనాడు కట్టడి చేసినందువల్ల చూడి కొడుత నాచ్యార్ ఆముక్తమాల్యద అని ఆవిడ్ని పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్, ఆండాళ్ తల్లి రచించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలు 2, ఒకటి తిరుప్పావై, మరొకటి నాచ్యార్ తిరుమొഴി. ఈనాడు అందరూ కూడా ధనుర్మాస వ్రతాన్ని చక్కగా తెల్లవారి లేసి బ్రాహ్మ ముహూర్తంలో మనం అందరం కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించుకుంటున్నాం. ఆనాడు కాత్యాయని వ్రతాన్ని తరించినటువంటి గోపికల యొక్క బాటలో ఆండాళ్ తల్లి పయనించి ఆ వ్రతాన్ని ఆ శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో ఉన్నటువంటి గోప బాలికలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా గోపికగా భావించి
ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పాసురాన్ని అక్కడ విశేషంగా భగవంతుని సమర్పించింది కనుక అటువంటి అక్కడ తిరుప్పావై అని దానికి పేరు. తిరు అనే శబ్దానికి శ్రీ అనే అర్థం, పావై అనే శబ్దానికి వ్రతం అనే అర్థం, శ్రీవ్రతం సిరినోమ్ అని అంటారు. అలాగే నాచ్యార్ తిరుమొഴി అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం కూడా ఉన్నది. ఇటువంటి ఆండాళ్ తల్లి యొక్క ఫోటోలంతా పెట్టాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ తిరుప్పావై అనేది మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక వ్రతాన్ని ఆచరించింది. ఆ వ్రతం ఎప్పుడు కూడా కష్టసాధ్యంగానే ఉంటుంది. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే భగవంతుని యొక్క మనకు అనుగ్రహం దొరుకుతుంది అని చెప్పి ఆ తిరుప్పావైలో ఆండాళ్ తల్లి చక్కగా చెప్తున్నది. నెక్స్ట్ కలియుగం. ఈ కలియుగం అనేది కృతత్రేత ద్వాపర యుగం తర్వాత వచ్చినటువంటి యుగ విశేషం కనుక 3 యుగాలలో తపస్సు, అలాగే ధ్యానము, యజ్ఞాలు చేసి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందితే కలియుగంలో కేవలం భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం చేస్తే చాలు అని గోదాదేవి తన యొక్క దివ్య ప్రబంధంలో హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామయు కేవలం కలవు నాస్తేవ 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 గతిరన్యథా నామ సంకీర్తనం యస్య సర్వపాప ప్రణాశనం ప్రణామో దుఃఖశమనః తం నమామి హరిం పరం అనే రీతిగా అందరూ కూడా నామ సంకీర్తనం చెయ్యండి. నామ సంకీర్తనం చేత భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలము అని గోదాదేవి తమ యొక్క అక్కడ పాసురాల్లో చెప్పింది. అందువల్ల కలవు సంకీర్తి కేశవం అన్నాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఆండాళ్ తల్లి మనకు ఇచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం ఏమిటంటే తిరుప్పావై. ఈ తిరుప్పావైలో 30 పాసురాలు ఉన్నాయి. ఆ 30 పాసురాల్లో కూడా ఏమి విశేషంగా చెప్పిందంటే నామ సంకీర్తన తప్పితే ఇంకేం లేదు. భగవంతుడికి ఎన్నో నామాలు ఉన్నాయి. ఆ నామాలంతా కూడా మనం ఎల్లప్పుడూ కీర్తిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి ఓంగి ఉలహంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి అని తమిళ భాషలో, అంటే ఈ ఆండాళ్ తల్లి యొక్క పాసురాలంతా కూడా తమిళంలోనే ఉంటాయి. అందువల్ల ఓంగి ఉలహంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి దాని యొక్క అంటే అర్థాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడమైనది. వాయినాల్ పాడి మనత్తినాల్ సిందిక్కాని, అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుడు మనం కీర్తించాలి. కేశవரை పాడవం నీ కేట్టే కిడత్తియో అని పాడి పరెహొండు అని ముగిల్వన్నన్ పేర్పాడని మనత్తుక్కిరియానై పాడవన్ని వాయితిరవాయని ఈ ప్రకారంగా మన యొక్క ఈ కరచరణాది అవయవములన్నీ కూడా భగవంతుడికే అర్పించాలి. జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపం చేతో భజ శ్రీధరం పాణిద్వంద్వ సమర్చయ అచ్యుతకథా శ్రోత్రద్వయత్వం శృణు అన్న రీతిగా ఈ అన్నీ కూడా భగవంతుడికే సమర్పించాలి. నాలిక ఉన్నందుకు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం కీర్తించాలి. చెవులు ఉన్నందుకు భగవంతుడి యొక్క కథలను వినాలి. చేతులు ఉన్నందుకు భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి నామాలంతా కూడా భజించాలి. ఈ ప్రకారంగా గోదాదేవి తన యొక్క పాసురాల్లో విశేషంగా నెక్స్ట్ తిరుప్పావై నామ సంకీర్తనం పెట్టుకున్నాం. అంటే కీర్తిమై పాడిపోయి భగవంతుని యొక్క కళ్యాణ గుణాలు, అంటే భగవంతుడు అంటేనే జ్ఞాన శక్తి బల ఐశ్వర్య వీర్య తేజాంసి అశేషత భగవత్ శబ్దవాచ్యాన్ని వినాహేయేరి గుణాదిభి అని 6 షడ్గుణ సంపన్నుడు భగవంతుడైతే అన్ని గుణములు కూడా ఆ 6 గుణాల్లోనే ఇమిడి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ విశేషంగా భగవంతుని యొక్క నామాలు మనం ఎప్పుడైతే కీర్తిస్తూ ఉంటామో విష్ణు సహస్రనామంలో యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః ఋషిభి పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయ్యని మనం లోకంలో అందరినీ ఇంద్రుడు చంద్రుడు అంటూ ఉంటాం. భగవంతుణ్ణి మనం ఆ ప్రకారంగా ఎప్పుడు కూడా కీర్తించము. భగవంతుడు చేసినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి చేష్టితములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా అక్కడ కీర్తిస్తున్నారు. అలాగే సర్వగుణ సంపన్నుడు భగవంతుడు. వశీ వదాన్య గుణవాన్ రుజు శుచి మృదు దయాళు మధుర స్థిర సమః కృతీకృతజ్ఞ తమసి స్వభావత సమస్త కళ్యాణ గుణామృతోదరి అని ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ ప్రకారంగా కీర్తిస్తున్నారు కనుక ఇక్కడ విశేషంగా ఋషిభి పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే అని ఆ ఋషుల చేత కీర్తించబడినటువంటి నామాలంతా కూడా మనం ఇక్కడ విశేషంగా చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ అలాగే తిరుప్పావై అంటే నామ సంకీర్తనం అని చెప్పినప్పుడు ఆ అమ్మవారు ప్రతిరోజు కూడా గోదాదేవి బ్రాహ్మ ముహూర్తంలో తాను లేచి అచ్చట ఉన్నటువంటి బాలికలను అంతా కూడా మేల్కొలిపి మీరందరూ కూడా రండి, ఎందుకంటే
భగవంతుడు ఎక్కడ వసిస్తాడు అంటే నాహం వసామి వైకుంఠే నయోగి హృదయేపివ మద్భక్తా ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద అని. ఓ నారద, నేను యోగుల యొక్క హృదయంలోనూ లేదు, అలాగే వైకుంఠంలోనూ లేను. ఎక్కడ ఉంటా అంటే ఎక్కడైతే నా యొక్క భక్తులందరూ కూడా ఒకే చోట చేరి నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారో అక్కడే నేను ఉంటాను భగవంతుడు చెప్పినందువల్ల గోదాదేవి అటువంటి వైభవాన్నంతా కూడా భగవంతుని యొక్క దశావతారాలంతటి కూడా అక్కడ విశేషంగా వర్ణించింది. నెక్స్ట్ అలాగే ఎన్నో నామాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి పాసురంలో నారాయణనే నమక్కే పరైతరువాన్ అని చక్కగా కీర్తించింది. అలాగే గోవింద ఇంకా 5 నిమిషాలు ఉంది. గోవింద నామాన్ని కూడా అక్కడ చక్కగా కీర్తిస్తూ ఉన్నది. అందువల్ల భగవంతుడు సర్వశరణ్యుడు, శ్రీమన్నారాయుడే సర్వశరణ్యుడు కనుక అటువంటి ఆ దేవదేవుడిని మనం ఎల్లప్పుడూ శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సరేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనీనం యోగి విద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమని ఆ భగవంతుని కీర్తించాలి. ద్రౌపది ఎప్పుడైతే శరణాగతి చేసిందో, వస్త్రాపహరణం చేసినటువంటి సందర్భంలో ఆ ద్రౌపది ఏ ప్రకారంగా అక్కడ ప్రార్థించి శంఖ చక్ర గదా పాణే ద్వారక నిలయ అచ్యుత గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమాం శరణాగతమని ఆ గోవింద నామాన్ని పలికిన వెంటనే దేవదేవుడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆ ద్రౌపదీదేవుడిని కాపాడలేదా? అలాగే గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతంలో భగవంతుడు నక్రగ్రస్తపదం సముద్రతకరం బ్రహ్మాదయో భూస్సురా రక్షంతామిది ధీరవాక్య కిరణం దేవేషు అసక్తేషు యః మాభైషీరితి తస్య నక్రహరణే చక్రాయుధ శ్రీధరోహి ఆర్తత్రాణ పరాయణస్స భగవాన్ నారాయణో మే గతి అని ఆ గజేంద్రుడు ఎప్పుడైతే నిస్సహాయుడే, నా వల్ల నన్ను రక్షించుకోలేను అని చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు ఆ మహాలక్ష్మిని కూడా పక్కన తోసి గరుత్మంతుణ్ణి లాక్కొని ఆ గజేంద్రుణ్ణి కాపాడినటువంటి వైనం మనకి తెలియదా? ఆ గరుడు కూడా అంటే అంత వేగంగా అక్కడ వస్తున్నాడు. అలాగే గజేంద్రుడు కూడా నా యొక్క శరీర రక్షణం కొరకు నేను పాటుపడలేదు, నేను ఎందుకు కోసం నాహం కళేబరస్యాస్య త్రాణార్థం మధుసూదన కరస్థ కమలాన్యేవ పదయోర్ అర్పితం తవ అని ఇటువంటి నా యొక్క శరీర రక్షణం కొరకు నేను ప్రార్థించలేదు స్వామి, నీ పూజ కొరకు నేను కోసినటువంటి పుష్పాన్ని యొక్క పాదార విందములకు సమర్పించడానికై నేను ఇంత ప్రార్థించాను అని ఆ ప్రకారంగా మనం అందరూ కూడా ఉండాలన్నారు. నెక్స్ట్ తిరుప్పావే గోవింద 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 అని 3 సార్లు వస్తాయి. అంటే కూడార వెల్లుం షీర్ గోవింద అని, కురెవండ్రమిల్లాద గోవింద అని, ఇత్తెప్పరహుళ్వాన్ అండ్రిహాం గోవింద అని ఎన్ని నామాలున్నా కలియుగంలో గోవిందనామం. మన వెంకటాచల క్షేత్రానికి వస్తే, తిరుమల కొండకి వస్తే అడుగడుగు దండాల వాడిని మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తామో అన్ని నామాలు పోతాయి, గోవిందనామం ఒక్కటే మిగులుతుంది. ఆ గోవింద నామోచ్చారణతో తిరుమలంతా కూడా మారుమోరుకుపోతుంది కనుక గోవిందేతి సదా స్నానం, గోవిందేతి సదా జప, గోవిందేతి సదా ధ్యానం, సదా గోవింద కీర్తనమని ఆ గోవింద నామోచ్చారణం చేత అందరికీ కూడా మోక్షం కలుగుతుంది అన్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ తిరుప్పావే నామ సంకీర్తనం చెప్పినప్పుడు భగవంతుని మనం అప్పుడప్పుడు కూడా కాస్త కఠినంగా మాట్లాడితే, ఎప్పుడైతే మన పని కాలేదో ఓ తండ్రి నా పనిని ఈ ప్రకారంగా అంటే కానివ్వకుండా చేశావు, నేనేం తప్పు చేశానని భగవంతుని నిష్ఠూరంగా మాట్లాడడం కూడా మనకు ఉంది. అందువల్ల అర్జునుడికి ఎప్పుడైతే ఆ దేవదేవు తన యొక్క విశ్వరూప సందర్శనం చేయించాడో సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం, హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానత మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి అని అర్జునుడు స్వామి ఓ కృష్ణ నీ యొక్క మహిమను తెలుసుకోకుండా నిన్ను సఖా ఫ్రెండ్ అని పిలిచాను, అలాగే ఏదేదో పిలిచాను స్వామి, కానీ నీవంతా కూడా మన్నించాలి. అదే ప్రకారం ఇక్కడ కూడా గోదాదేవి ఆ కృష్ణుడిని ఆ ప్రకారంగా అక్కడ ఎప్పుడు పిలుస్తూ ఉన్నది, నీవు ఇంకా మమ్మల్ని అనుగ్రహించలేదే, నీవు ఇంకా నిద్రపోతున్నావా, ఈ ప్రకారంగా చెప్పింది. తర్వాత నెక్స్ట్ వంగక్కడల్హడైంద అనేటువంటి ఆ పాసురంలో విశేషంగా అన్నీ కూడా ఆ భగవంతునికే చెందుతా అని చెప్పింది. వాస్తవంగా నామ సంకీర్తన ప్రభావాన్ని గోదాదేవి తన యొక్క 30 పాసురముల ద్వారా తెలియజేసింది. అంటే విశేషంగా మనం ఏది చేయాల్సిన పని లేదు. ఈ లోకల్లో
భగవన్నామోచ్చారణం చేస్తే చాలు, అదే మనల్ని మోక్ష సామ్రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్తుంది అని చెప్పి మార్గழி తింగళ్ మదిరినందన్ అన్నాడాలనే పాసురంలో వైయత్తు வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி ஆழிமழை கண்ணா ஒண்டுனை கைகரவேல் மாயனை மண்ணு வடபதரை மைந்தனை புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளரையன் கோயில் கீசு கீசென்னెంగం ఆనైచాத்தన్ కీழ்వానం వెళ్ళన్న ఎరుమై సిరివీడు. ఈ ప్రకారంగా అక్కడ ఎన్నో విశేషాల్ని తూమడి మాడత్తు చుత్తం విளக்கரிய நோத்து சுவர்க்கம் புகுகின்ற வம்மனாய் கத்துக்கரவை கடங்கள் பரகரந்து கனைத்தளங் கத்திரவை கன்றுக்கிறங்கி புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா வரக்கனை உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் எல்லே இளங்கிலிய இன்னும் உறங்குதியோ நாயகனாய் நின்று நந்தகோபுடைய கோயில் காப்பானே அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அரஞ்செய்யும் உந்து பதகடித்தன் ஓடாத தோல்வலியின் குத்து விளக்கரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் 33 அமரர்க்கு முன் சென்று ஏத்த கலங்கள் எதிர்பொங்க மிதளிப்பு அங்கன்மா ஞாலத்தரசர் மாறி மரவழஞ்சில் மண்ணி கிடந்துரங்கம் அன்னை உலகம் அடந்தாய் அடிபோத்தி ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து மாலே வடிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் கூடார வெல்லும் சீர் கோவிந்தா கரவகள் பின்சென்னு காணம் சேர்ந்துன்போம் சித்தம் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து வங்கக்கடல் அடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேழையா சென்னிரஞ்சி அங்கப்பர் கொண்ட வார்த்தை அணிபதுவை பைங்கமல தந்தரிகள் பட்டருகிறான் கொதை சொன்ன செங்க தமிழ் மாலை 30 தப்பாவே இங்கே பரிசுரைப்பார் 2 மால்வரைத்தோள் கண் திருமுகத்து செல்வ திருமாலா எங்கும் திருவருள் பெற்று ఇన్బరువరెంబావాయ్ అని గోదాదేవి అద్భుతంగా ఈ తన యొక్క దివ్య ప్రబంధాలలో భగవన్నామ సంకీర్తన వైభవాన్ని తెలియజేసింది కనుక అటువంటి గోదాదేవి యొక్క పాదార విందాలను నమస్కరిస్తూ గోవిందుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని కాంక్షిస్తూ ఇటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కర్కటే పూల ఫల్గున్యాం తులసి కాననోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాంగోదాం వందే శ్రీరంగనాయకే. సోచిష్ట మాలికాబంధ గంధబంధుర జిష్ణవే విష్ణు చిత్త తనూజాయై గోదాయై నిత్యమంగళం. ఎంత గొప్పగా చెప్పారు తిరుప్పావై గురించి, ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవం గురించి. మనకి మార్గళి మంత్లో మనం ఎలా పాసురాల్ని మనం ఒక్కొక్క రోజు ఎలా చదువుకోవాలి అనే దానిపైన గురువు గారు చాలా గొప్పగా చెప్పారు. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఎంజాయ్డ్ హిస్ సెషన్. ఒక చిన్న సబ్మిషన్ అండి, అంటే 30 days స్వామివారు, నేను తెలుగు హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ దేర్ తెలుగు పీపుల్? ఓకే, 30 రోజులు ఆముక్త మాల్యద అనే పేరుతోని చిన్నజీయర్ స్వామి వారితోటి వైటీఆర్ ట్రస్ట్ ఇంకా జిజ్ఞాస నుంచి ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవం అని చెప్పి నిర్వహించడం జరుగుతుందండి. 30 days ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పాసురంతో జియర్ స్వామి వారు వివరణ చేసి అంత గొప్పగా, అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఏమాత్రం వీలున్నా కూడా ఈ 30 అంటే 13th దాకా మనకి జియర్ స్వామి మహోత్సవం ఉంటుంది. అది ఏమాత్రం వీలున్నా మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుని ఆయన మంగళ శాసనాలు తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ వైష్ణవి రమేష్ గారు, ద ఆథర్, స్కాలర్ ఇన్ మైథాలజీ అండ్ మిస్టిసిజం. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కంటిన్యూ విత్ ద సెషన్, మేడం. Namaskaram. I'm going to share a few experts from Molla Ramayana. So before that, we'll see what Telugu poetry. Telugu poetry is rich and vibrant part of Indian literature and has a history spanning over 1,000 years. So it has both classical and modern literature, which blends seamlessly to form an aesthetic expression and intellectual depth. It reflects the beauty, philosophy, and values of the Telugu-speaking people. Since it is about Bhakti Sammelanam, I wish to say a few words about that before we start the main topic of Molla. So Bhakti represents a deep connection with the divine, transcending ritualistic practices and focusing on surrender, love, and faith. The concept of Bhakti is rooted in Indian spiritual traditions. These include Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Seva, Archanam, and Atma Nivedanam, among others. The most important part of the Bhakti movement was that the hymns, epics, and prayers were composed in regional languages, making spirituality accessible to all. The prominent figures
in the Bhakti movement of Telangana included Talapaka Timmakka, Tarikonda Vengamamba, Kaviyatri Molla, Vadapalani, and Balapapamba, etc. To say about the author Molla, though Ramayana has been written many times, it is as true as taking food every day. Whether one reads, listens, or recounts to the tale of Rama, it will always be fresh and worthy of devotion, says Molla. So Molla's Ramayanam is regarded as one of the classical Ramayanam in Telugu. It is brief, but is praised for its comprehensive rasas. She does not just use bhakti and karuna, which is often associated with women writers, but she also uses the masculine rasas like Shringara, Veera, Raudra, Bhayanaka, Adbhuta, Hasyam, and Bibasta. Mulla pays her respects at the very beginning to Sri Ramachandra, who, if pleased, will protect his subjects. She says, Vedalu nuttinchi, verigi velasi, Vedaka kuda nilichina varulu, Mudaru varu, Nadi modalina kata, Teliya Jayudan, Mulla Ramainamu. Praising the Vedas, manifesting themselves in the world, and residing as the ultimate truth, the three divine forms, may they bless me as I begin narrating the sacred story, Molla Ramayana. King Krishnadevaraya conferred on her the title Kaviratna. We are starting the Molla Ramayanam. The first four books have been condensed into 245 stanzas, capturing the essence of Valmiki's work. The rasas are interwoven into her narration, reflect a blend of devotion, love, and heroism. The Balakanda narrates the divine origin of Rama, his birth in Saketapura, his childhood, and his marriage to Sita after breaking Shiva's bow during the Swayamvara. Mulla emphasizes the divine nature of Rama. Sri Rama Janana Sambrahma Modamu, Jagamu Santoshamu, Cheru Sada. The joyous birth of Sri Rama filled the world with happiness and divine wonder. This verse conveys the miraculous and divine nature of the birth of Rama. Kodanda Dharani Baramu Cherpudu, Sri Rama Balamu Anekamu. By lifting and breaking the bow, Sri Rama revealed his unmatched strength. Mulla describes the union between Rama and Sita as the union of two beings whose love is pure and sacred, creating an atmosphere of joy and harmony. Mulla writes, Sita's beauty is not just physical, but reflects her inner purity and virtue, which captivates Rama. Rama admires Sita's divine beauty and sweetness, recognizing her as a goddess herself. Shringara Rasa is evident in their mutual admiration. Ayodhya Kanda focuses on the events leading to Rama's exile. Kaikeyi's boon demands that Dasharatha sends Rama and along with Sita and Lakshmana to the forest. Mulla highlights Rama's adherence to Dharma and his calm demeanor in accepting his fate. Rajya Abhishekamunnu Sri Rama Prakritulu Pulakarinche Samayamu. The coronation of Sri Rama brought calmness and joy to nature and the hearts of people. Kaikeyi Kopamu Kotta Bhavanamu Raghunandanu Vanamu Cherananu. Kaikeyi's anger led her to demand that the beloved son of Raghu enter the forest. This Karuna Rasa underscores the unexpected cruelty and its tragic consequences for the royal family. She portrays Veera Rasa when she says, Rama walked into the forest, his head high, his heart unshaken, the protector of Dharma. The sorrow of Dasharatha is vividly depicted in Karuna Rasa. Putruni Koraku Pranamulu Vadilina, Dasharatha Dukkambulu Avarivadu. Dasharatha, overwhelmed by sorrow for his son, succumbed to his grief. Mulla condenses the life of Sita, Rama, and Lakshmana in the Dandaka and eventual abduction of Sita by Ravana. The narrative highlights Sita's devotion, Rama's grief, and growing tension as the story moves towards conflict. Ravana's arrogance and greed are portrayed as his undoing. She writes, Rama, having lost Sita, was filled with pain. O Lakshmana,
The terrible situation, having lost Sita, has filled me with confusion and sorrow. You are not at fault. My heart is troubled and filled with regret. Thus, Krodha Rasa and Shoka Rasa is depicted by Mulla in a beautiful way. Ravana's actions reflect in his arrogance and moral blindness. Mulla says, Ravana, the lord of Lanka, committed treason by abducting Sita, walking on the path of destruction. Ravana, steeped in the three gunas of sin, caused Lanka's destruction and danced to the rhythm of its downfall. Ravana's actions brought curse of destruction to Lanka as he abducted Sita and caused doom. Kishkindakanda narrates Rama's alliance with Sugriva and his army who promised to help Rama find Sita. Rama kills Vali, but Mulla writes in such a beautiful way that she avoids the ambiguity of Rama's killing Vali by presenting it as a clear act of dharma. Vali Jivita Tanamu Cheddaga, Sri Ramadu Dharmamu Nilipenu. By ending Vali's life, Rama upheld Dharma and fulfilled his promise. Mulla writes that Sugriva's coronation marked the beginning of peace, spreading Rama's glory far and wide. The bond between Hanuman and Rama is described beautifully. Raghunandana Rupamu Chudaga, Hanumanta Hridayamu Pulakarinchu. Seeing the divine form of Rama, Hanuman's heart filled with awe and devotion. Thus, Mulla's condensation of the first four books reflects her devotional themes and simplicity of storytelling, making it accessible to all. Bhakti Rasa, Shringara Rasa is expressed in the union of Rama and Sita, and Vipra Lamba Rasa in separation after her abduction. The Sundarakanda narrates Hanuman's heroic journey to Lanka to find Sita. Both Mulla Ramayana and Valmiki Ramayana tell this episode with the same overarching storyline, but differ in their style, focus, and interpretation. So I intend sharing a few detailed differences. Valmiki Ramayana is written in classical Sanskrit. It employs complex meters, profound imagery, and philosophical nuances. The language caters primarily to a scholarly audience, whereas Mulla has written in simple Telugu and avoids high-sounding words to make it easy for the common people. She expresses it in a very devotional tone. Valmiki Ramayana provides a detailed architecture of Lanka's grandeur, its palaces, gardens, and impregnable fortification. Example, Lanka, encircled by the sea, shone like a cloud adorned with lightning, its golden spires reaching the heavens. Mulla, while describing Lanka's beauty, focuses on moral contrasts. She emphasizes the spiritual darkness despite the physical splendor. She writes, Golden Lanka shone with glittering gems and golden mansions, but the sin of unrighteous Ravana brought about its destruction. In Valmiki Ramayana, Hanuman's act of setting fire to Lanka is given vivid imagery. Example, Hanuman, his tail ablaze, leaped from rooftop to rooftop, the flames dancing like serpents, consuming the city. Mulla condenses this episode, emphasizing that the burning of Lanka is a divine punishment for Ravana's adharma. Example, when Ravana's sins overflowed with arrogance, Hanuman lit the fire with justice as its spark. Lanka burned in the flames of sin, while the righteousness triumphed, upheld by the divine hero. The Yuddhakanda is the climax of Ramayana, detailing the epic battle between Dharma and Adharma, between Rama and Ravana, filled with spiritual overtones. The rasas in Mulla Ramayana reflect the clash between good versus evil. Vibhishana's alliance with Rama and surrender reflects the triumph of righteousness over royalty and evil. Raghunandana Charanamulaku Cheraga, Vibhishanadu Dharmamu Korenu. Vibhishana sought feet at Rama's feet, surrendering to Dharma. The intensity of the battle, particularly Rama's confrontation with Ravana, is suffused with Raudra Rasa.
Molla portrays Ravana's rage and Rama's righteous anger vividly when she says, Ravana, blinded by fury, unleashed a storm of arrows, but Rama's calm fury burned brighter than the sun. In the final battle, Rama slays Ravana with the divine Brahmastra. Ravana's death evokes a sense of tragedy, as even Rama expresses compassion for the fallen king. Sita undergoes trial by Agni Pariksha to prove her purity. Agni, the fire god, restores her to Rama, affirming her chastity. Sambhoga Shringara surfaces after Rama rescues Sita, but Mulla presents this love as restrained and dignified, emphasizing spiritual connection rather than physical. She says, Rama's eyes met Sita's, and the world stood still. The victory of love and Dharma shining like the sun. Rama, Sita, and Lakshmana return to Ayodhya in the Pushpaka Vimana. Rama's coronation marks the beginning of his rule as a just and noble king. Ayodhya Puramu, Dharmamunu Nilipe, Ramuni Rajyamu, Sukhamunu Sonde, Janalu Sarvamu, Danyamagu Sita, Ramuni Kirtiyandu Munigiri. The city of Ayodhya upheld righteousness. Rama's reign was full of happiness and prosperity. The people found fulfillment immersed in the glory of Rama and Sita. Mullah either excludes or significantly abridges the Uttarakanda, focusing on Rama's ideal kingship rather than Sita's exile. Rama Rajyamunu, Ananda Mayamagu, Janaki Rama Katanamu, Sarasamu. The story of Janaki and Rama concludes with the blissful kingdom of Rama. The story of Rama and Sita, when heard, fills the hearts of noble souls with joy. Thus, Mullah's emphasis is on devotional and moral teachings compared to Valmiki. It is a simplified narrative focusing on Rama's divine nature. Hanuman's devotion is given more importance, reflecting on Mullah's personal connection to Bhakti traditions. Mulla Ramayana reflects the cultural and devotional milieu of Telugu-speaking regions while retaining the essence of Valmiki's epic. Thus, to conclude, in the heart of Telangana, a tale takes flight. Mulla's Ramayana, a beacon of hope and light. With simple words and wisdom so profound, her verses echo with divine resound. Sita's grace and Rama's might, their story pure and bright. Mulla's humbleness and divine soul, a legacy forever will shine. Thank you. That was so grateful, Vaishnavi ji. रामो राजमणि सदाजयं धर्मस्य मूलं महान् सीतापतः चरणारविन्दं मल्लस्तवयः शाश्वतं नमतु. Rama, the jewel among kings, always trims the very root of righteousness. Let us eternally bow to the feet of Sita's Lord, praised in Mullah's hymns. And thank you. That was a nice session. I request Srimati Indira Tanmayji. She's a practicing musician and disciple of Sanskrit. I request you to continue with the session, madam. Namaskarams. Namaskarams to all the dignitaries present here. I hope you all agree with me when I say music has a unique ability to touch our souls. In the Telugu-speaking world, there are innumerable composers who have woven their melodies into our daily life and becoming householding names. For example, when I sing this song, Ramachandraya Janakaraja Manoharaya Mamakabhishtadaya Mahita Mangalam. This song, there would hardly be any Telugu person who has not listened to this. While this is just one of the zillion songs which creates such mesmerizing effect on us, there are so many inspirational Vaggayakaras who have written compositions that showcase their musical knowledge, songs that are so simple and sweet that are still sung as lullabies in daily households, and devotional songs that are used in daily worships. But I am here today to talk about two magnetic personalities of this land who have transcended generations, leaving an indelible mark on the hearts and minds of many. The way their songs can evoke memories, stir emotions, and even inspire us is truly remarkable.
Their lives exemplify the power of devotion, music, and unwavering faith, leaving a profound legacy behind them. They are none other than Saint Tyagaraja and Bhakta Ramadasu. To understand the depth of their compositions, we have to look closely into their lives. On the similarities fronts, Ramadasu, born in 16th century, in a small village, Nelakondapalli in Bhadrachalam Taluka. He led an austere life despite his administrative position there. Tyagaraja, who was born almost 100 years later, belonged to a family that hailed from Kakarla village in Kurnool district. He also led a simple and spiritually rich life. This life that was influenced by Gopanna, who is also called as Ramadasu. They both lived the life of Uncha Vritti in different stages of their life. On the other side, Tyagaraja was a stalwart in Carnatic music, a genius who revolutionized the very nature of Carnatic Sangeetam, while Ramadasu was centuries away from being called an expert in music. Yet his simple and sing-along songs spread far and wide, making their way into the life of Telugu people. The common thread that binds them together is bhakti. Both of them were initiated into the Taraka Mantram at a very early age. Since then on, sadhana became their way of life. This continuous, dedicated practice changed the way they perceived life around them. Everything in and around them was either the manifestation of the Lord, their Ishtadevata, or his doings. The Ishtadevata for them, both of them being Lord Rama. This bhakti started reflecting in their compositions from a very early age. Ramadasu composed his first song at an age of 10 years, which is Takkuvēmi Manaku Ramudu Okkadundu Varaku. Nothing more is required if Rama is on our side. And in case of Tyagaraja, these compositions started at the age of 6 years, and he used these compositions in daily worship. In his early teens, Tyagaraja performed his own composition at the Tanjavur court, and the song he performed was Dorakuna Ituvanti Seva. Is there any more joy than serving Lord Rama? If we note, both these Vagyakaras have started to hone their bhavas into their compositions. We have to note that the emotion of a bhakta is an internal transformation. External events might drive them to a certain point, but the obsession, I might say in a positive way, with their Lord is what makes their journey truly exceptional for us. This obsession created a host of emotions in them that manifested in beautiful compositions. These works express a profound longing for the Lord to appear before them in various forms. Through these compositions, they questioned him, cajoled him, chided him, and even sarcastically conversed with him, yearning for his divine presence. Let me quote some examples. Tyagaraja, in one of his compositions, picks up an instance from Ramayana, where following the coronation, Rama and Sita are seated together, and turning to her in affection, Rama gently offered her a boon, inviting her to ask for anything that her heart desired. With a smile on her face, Smita expressed her heartfelt wish to have the blessing of remaining by his side always. Now, Tyagaraja cites this example and asks Rama directly, Sita asked you for the bhagyam to stay with you forever. But what did you do? You left her in the forest. And the other Rakasi, who made the mistake of expressing her love, got her nose and ears cut. Who has ever asked you anything and actually been happy, Rama? He quotes this in his composition, Adigi Sukham evaru anubhavinchitiravu Rama. This is a kind of Nindastuti. And this is also seen in Ramadasu, Kirtanas as well. While he was imprisoned and implored Rama to rescue him many ways, his wishes were fruitful for a very long time. This essence is captured in his song. Ikshvaku kula tilaka ikanaina palukave Ramachandra Nannu Rakshimpakunnanu Rakshakulevarayya Ramachandra సీతమ్మకు చేయిస్తి చింతాకు పతకము రామచంద్ర నీవు కులుకూతు తిరిగేవు
Yavada Basumani Ramachandra. You are the scion of Ikshwaku. Why won't you come to my rescue? If not for you, who will come and rescue me? All those ornaments that you, your wife, and brother are adorning, who gave them to you? Definitely not your father in law. When this attempt also failed, this emotion turned into frustration. And this was expressed in the song Mataladi Velade Rama by Tyagaraja. Why don't you talk to me, Rama? And Paluke Bangaramaina by Ramadasu. Oh, Rama, is that a word from your mouth so precious? Why don't you talk to me when I call you? I have not forgotten your thoughts even in my dreams, but yet you still don't respond to me. If you look closely, they started to turn every emotion that they have into bhakti, be it sadness, anger, pain, despair, all these emotions reflected in their compositions. Both these Bhagavatas faced several hardships in their life. Tyagaraja's own personal life was filled with tragedies. He lost his younger brother at a very young age for an illness, and he had a conflict of interest with his other brother. And so his mother has to divide the property between them. But Tyagaraja gave away his share of the property and spent his life worshipping Rama. His first wife died, and he had a daughter from second marriage. Life was not bed of roses for Ramadasu as well. He lost his parents at the age of 15 years, spent all the money from inheritance on charitable activities. And after spending some time in Unchavrutti, on the advice of elders, he met his uncles Sakkanna and Madana, who were then working in the Golconda kingdom, and got appointed himself as the Tahsildar of Bhadrachalam. And his deepest desire to construct a temple costed him a lot and landed him in 12 years of imprisonment. But all through their lives, for all the troubles that they have faced, they only questioned themselves. In their mind, whenever a challenge came up, they only looked deeper. The songs Rara Ma Inti Daka by Tyagaraja and Nanu Brovamani Cheppave Sitama Talli by Ramadasu reflect this beautifully. Is it so difficult to look after me, Rama? Where are you to be found? And in which path are you going? Why can't I see you? That yearning was so strong in these songs. The deeper they were in troubles, the powerful was their bhakti. While both these Vakayakara's compositions outwardly seem brilliant and melodious, there are layers of understanding that is required, for they are the bhavas of a bhakta poured into them. This is the difference between a person who is just curious and a bhakta. This emotion is what keeps these compositions alive till date and inspired generations. While their despairs and sorrow found no bound, so was their joy. When Ramadasu got the job as a Tehsildar, he composed a song. Adigo Bhadradri Gautami Digo Chudandi. There is the Bhadra hill, and lo flows the river Godavari. He's supposed to have sung this song on his way to Bhadrachalam, and hundreds of devotees joined him in chorus. Tyagaraja, on a similar lines, was thrilled to have seen the form of Rama when he composed this song, Kanakanaka Ruchira, which describes the beautiful form of Lord Rama. On another context, Gopanna and his wife were busy in arranging feasts for Vedic scholars when his kid fell into a hot gruel and was unconscious. He took his son, placed him before Rama's feet, and prayed, rendering heartfelt songs that the boy woke up as if he was from a deep sleep. Tyagaraja also had a similar experience when he went to visit Tirumala. Unfortunately, he arrived late and the doors of the temple were closed. But after a long and tiring journey, he sang a composition, Teratiya Radha Swami, with a heavy heart, and the doors of the Sanctum Sanctorum opened up for him. Such miraculous deeds, while astonished people around them, this only deepened their bhakti and worship towards their Rama. Their compositions became so popular across India that they were included in Sankirtana Goshtis, which was common in those days then. The sincerity in these compositions is so compelling that it still resonates within all the bhaktas even today. Their compositions depicting various devotional attitudes, emotions, is only a means to serve, to connect with the divine. The absolute truth
that is revealed in the last song on the last day of Tyagaraja is same as that is revealed in the most popular song written by Ramadasu, Anta Ramamayam, Ee Jagamanta Ramamayam. Thank you. దట్ వాస్ సో వండర్ఫుల్ అండి. త్యాగరాజు గురించి ఇంకా రామదాస్ గురించి ఎంత ఎంత చెప్పుకున్నా, ఆ కీర్తనల గురించి మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా చాలా తక్కువే అవుతుంది. బోత్ త్యాగరాజ అండ్ భద్రాచల రామదాసు exemplify the transformative power of devotion through music, and their kirtanas continue to be performed in Carnatic concerts, temples and festivals, bridging the divine and human experience through melody and devotion. ఎన్నెన్ని చెప్పుకోవాలి, పలుకే బంగారం ఆయన, ఇంకా ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనాలు. చెప్పుకుంటే చాలానే ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా రిమైండ్ చేశారు అన్ని కీర్తనాస్ని. యా, దట్ వాస్ సో వండర్ఫుల్ సెషన్. A big round of applause to her. Now I request Verma garu to I request Dr. Madan Maharaj Gosavi to join for the felicitation to all our speakers. I request Verma garu also to join with him. స్పీకర్ సెషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయండి. ఫస్ట్ సెషన్, సెకండ్ సెషన్ కూడా. నౌ వీ కంటిన్యూ విత్ ద లంచ్. అండ్ స్పీకర్ సెషన్స్ కంటిన్యూ అయిపోయాయి కాబట్టి ఆడియన్ రిక్వెస్ట్, రామచంద్రాయ జనక ఒక పల్లవైనా పాడమని మేడంని అడిగారు. సో షీల్ ఫినిష్ ద స్పీకర్ సెషన్స్ విత్ ద కల్చరల్స్ 3:15కి స్టార్ట్ అవుతాయండి. అగైన్ ఆఫ్టర్ ద లంచ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు జాయిన్ హియర్ ఫర్ వాచింగ్ ద కల్చరల్స్. దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 3:15 PM. रामचन्द्राय जनकराजज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेन्द्राय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वाय मङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरि मङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय दिव्यमङ्गलम् रामदासमृदुलहृदयकामरनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्.
everyone please go ahead with the lunch and 3:15 ki cultural start అవుతాయండి. Again I request everyone to assemble here by 3:15 and watching the culturals. అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సింగర్స్ ఉన్నారు. there are many cultural performances here. Governors program followed by Governor Gari program ఉంటుందండి. So I request everyone to please assemble here back by 3:15 and continue with Governor G's program also too, after watching the culturals. Thank you. And afternoon session lo there are musicians, there are like other Perini Nrityam Brindam unnaru, ఇంకా భరతనాట్యం టీమ్స్ ఉన్నాయి. There are many cultural teams here. So మీరందరూ కూడా 3:15 కల్లా బ్యాక్ అసెంబ్ల్ అయ్యి కల్చరల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నింటినీ వాచ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
హలో, అందరూ కూడా లంచ్ చేశారా? ఎవ్రీవన్ హియర్ హ్యాడ్ యువర్ లంచ్? ఓకే. సో మిగతా సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు మనల్ని చక్కగా మనందరినీ కూడా సనాతన ధర్మ స్పిరిట్లో తీసుకెళ్తూ అద్భుతమైన పాటలు పాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీమతి హిమబిందు గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఓ అందరికీ నమస్కారం. మరాఠీ అభంగ్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. అందరూ నాతో పాటు కూడా కోరస్ పాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నామదేవ కీర్తన కరి ప్రేమ భరణాచే పాండురంగా, నామదేవ కీర్తన కరి ప్రేమ భరణాచే పాండురంగా, నామదేవ కీర్తన కరి ప్రేమ భరణాచే పాండురంగా. జనాబాయి మనే దేవ బోలో బంగా, జనాబాయి మనే దేవ బోలో బంగా. నామదేవ హరి నామదేవ హరి హరి నామదేవ కీర్తన కరి ప్రేమ భరణాచే పాండురంగా, నామదేవ కీర్తన కరి ప్రేమ భరణాచే పాండురంగా. అభంగ బోలత కీర్తనే రంగ ఓటవాడా, అభంగ బోలత కీర్తనే రంగ ఓటవాడా. ప్రేమాచియా సంగే దేవ నాచూల కాలా, ప్రేమాచియా సంగే దేవ నాచూల కాలా. నామదేవ కీర్తన కరి ప్రేమ భరణాచే పాండురంగా, నామదేవ హరి నామదేవ హరి హరి నామదేవ హరి నామదేవ హరి హరి నామదేవ కీర్తన కరి ప్రేమ భరణాచే పాండురంగా. నాచత డోలత దేవాచా కళల పీతాంబరా, నాచత హరి నాచత హరి నాచత హరి హరి నాచత, नाचत डोलत देवाचा कळल पीतांबरा. सावत होई देवायस बोले कबीर, सावत होई देवायस बोले कबीर. नाचत अरे डोलत अरे नाचत डोलत देवाचा कळल पीतांबरा. सावत होई देवायस बोले कबीर. नामदेव हरि नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरणाचे पांडुरंगा, नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरणाचे पांडुरंगा. नामयाचे जने लोले संताचे पायी, नामयाचे जने लोले संताचे पायी. जन्म मरणापासून मुक्ती करके विठाबाई. नामदेव हरे नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी देव करी प्रेम भरणाचे पांडुरंगा. नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरणाचे पांडुरंगा. विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा. అందరు పాడాలి. విఠల విఠల పాండురంగా, విఠల విఠల పాండురంగా,
విఠల విఠల పాండురంగ 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 రంగ విఠల విఠల పాండురంగ 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 పాండురంగ విఠల విఠల పాండురంగ విఠల విఠల పాండురంగ విఠల విఠల పాండురంగ విఠల విఠల నామదేవ ప్రేమ నామదేవ హరే నామదేవ हरे नामदेव कीर्तन करे प्रेम बरे नाचे पांडुरंगा ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు తెలియజేసుకుంటూ త్యాగరాజ స్వామి వారి పంచరత్న కీర్తన అయినటువంటి ఎందరో మహానుభావులు పాడుతున్నాను. ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు అందరికీ వందనములు అందరికీ వందనములు ఎందరో మహానుభావులు చందురువనోని 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 అంద ఆచందమూల హృదయార విందమూన జోచి బ్రహ్మా నందమానోభ వించువ రెందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు ఎందరో మహానుభావులు సా స స సని ని సని ని సని ప ప మ పని సరి రి రి గరి రి గరి రి గరి రి గరి రి సా గరి రి సని ఎందరో మహానుభావులు
బాహులు సామగానలోన మనసి జలా వన్యదన్యమో టన్యూలెందరో మా హానుబాహులు రి గరి రి సని స సరి స స సరి స సని గా గరి సరి గరి రి సని ఎందరో మా హానుబాహులు మానసవన చరవర సంచారము నిలిపి మూర్తి బాగుగా పొడగనేవా రెందరో మా హానుబాహులు పపమరి రి పపమరి పాపమరి నిప నిప మమ పాపమరి గాగ రి సని ఎందరో మా హానుబాహులు సరగుణ పాదములకు స్వాంతమను సరోజమును సమర్పణము సేయువరెందరో మా హానుబాహులు ససని పరి సని ప గరి సని ప మ పాపని సరి గరి సరి. We request His Holiness Swami Anand Swarup Ji to bless all of us with his enlightening message. Swami Ji, please. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Yes. You all can understand Hindi? Okay. So अमरवाणी फाउंडेशन के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस भाग्यनगर की धरती पर आदरणीय गोस्वामी जी के आमंत्रण पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल धर्म की विभिन्न धाराओं के बारे में चर्चा हो रही थी। भारत में सनातन वैदिक संस्कृति में विभिन्न तरह की धाराएं हैं। विभिन्न तरह की धाराएं होने के बावजूद भी सभी धाराएं मिलकर के समुद्र का स्वरूप लेती हैं, जिसको हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। कभी भी हमारे बीच में इस प्रकार का झगड़ा, लड़ाई या संघर्ष नहीं रहा। बहुत पहले रहता था जब लोग उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जब पंचदेवों की उपासना शुरू हुई तो सभी संप्रदाय मिलकर के सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अमरवाणी प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सनातन वैदिक धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो शांति की गारंटी है। आप देख रहे होंगे जब पूरा दुनिया इस समय बारूद की ढेर पे खड़ी है, युद्ध का उन्माद चारों तरफ, पूरी दुनिया में केवल युद्ध चल रहा है। और युद्ध लड़ने वाले कई जगह तो एक ही धर्म के हैं। अब देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है। तो जिसकी किताब में केवल युद्ध ही लिखा है और अंतिम व्यक्ति हमारे किताब में जीवन देना लिखा है, वेद वेदादि जीवन कैसे जीना है। बार बार ये बात आती है कि हिंदू धर्म ना होकर के एक वे ऑफ लाइफ है। और धर्म भी यही कहता है, धार्यत इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो वह जीवन जीने के लिए
जो धारण करना है वह आवश्यक है। निश्चित रूप से विभिन्न धाराओं में बहने के बावजूद भी सनातन धर्म आज समुद्र के उस पार भी कई देशों में, अभी जल्दी ही लीला होटल में एक व्यक्ति मिले जो नीदरलैंड के हैं, और क्रिसमस ट्री और तमाम दुनिया भर की जो क्रिश्चियन संस्कृति थी वो लीला सभी होटलों में, सभी एयरपोर्टों पे आप देख रहे होंगे। वैसे हम तो इतने समावेशी हैं कि सबको समाहित कर लेते हैं। आज हिंदुओं से, क्रिश्चियनों से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग क्रिसमस मना रहे हैं, इस्लाम से ज्यादा हिंदू धर्म के सेकुलर लोग ईद मना रहे हैं। अपने धर्म के बारे में हमको जानकारियां नहीं है। हमारी प्राचीन जड़ें कितनी मजबूत हैं। कृष्ण ने कहा, पेड़ों में मैं पीपल हूं। प्रकृतिगामी धर्म है, प्रकृति के संरक्षण का धर्म है, जो हमको जीवन देता है उसकी उपासना का यह धर्म है। तो पूरी दुनिया जब बारूद के ढेर पे खड़ी है तो सबकी दृष्टि सनातन धर्म के ऊपर है कि सनातन धर्म से ही कोई रास्ता निकलेगा, वैदिक धर्म से ही कोई रास्ता निकलेगा, और वह रास्ता फिर से एक बार भारत की तरफ दिख रहा है और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पे है। हम अपने संस्कारों को, अपनी शिक्षा को, और देखिए, जब तक हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर, शहर-शहर नहीं स्थापित करेंगे, तब तक कुछ भी धर्म बचने वाला नहीं है। आज कुरान पढ़ने वाले लोग रोज कुरान पढ़ते हैं, अपने धर्म के बारे में जानते हैं। बाइबिल पढ़ने वाले लोग अपने धर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का बच्चा गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ पाता है। मैं दक्षिण के लोगों को नहीं कहता, क्योंकि दक्षिण में ये परंपरा रही है अपने धर्म में वेदाध्ययन कराने की, बच्चों को संस्कार देने की, मंत्र सिखाने की, लेकिन उत्तर में ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मैं अमरवाणी से यह आग्रह करूंगा कि यह जो कल्चरल ब्रिज बनने का एक कोशिश है आपकी, निश्चित रूप से लोगों को ऐसा शिक्षित करिए कि हर गांव में गुरुकुल हो, और अपने संस्कार कैसे और मजबूत हों, इसके लिए अलग अलग धाराओं में बहने वाले लोग भी इसका प्रयास करें। अलग अलग गांवों में गुरुकुल स्थापित हो, इसका प्रयास किया जाए। सरकारी स्तर पर भी मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि यह जो प्राइमरी स्कूल उत्तर भारत में खोल करके बिना मतलब पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इनकी जगह पे यदि 8 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को गुरुकुल की अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, फिर आपको संस्कार अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कॉन्वेंट स्कूल भेजते रहिए। तो आप भी इस पे बल दीजिए कि 8 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से भारत में गुरुकुल शिक्षा दी जाए, अनिवार्य रूप से सबको सैनिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र जब साथ रहेंगे तभी धर्म बचेगा, तभी जीवन बचेगा, और यह शिक्षा केवल गुरुकुलों में दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि मेरे पास भी समय कम है और व्यवस्थापकों के पास भी समय कम है, मैं फिर से अगले अमरवाणी के कार्यक्रम में आपसे मिलूंगा, पूरी तैयारी के साथ मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ एक बार दोहराइए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भाग्यनगर की। नमः पार्वती पतये हर हर संभव। नीचे नीचे लिखते ना चला बसूया खाली स्वामी जी इधर पीछे रख दो ऐसे, अभी इधर साइड में रख दो दादा।
माझं नसू देत ना परत वरच आणायला लागेल. जागा खूप होईल ना असं काही अडचण नाही ना. नहीं अभी डांस निकाल के रूम में रखना फिर लाएंगे नहीं तो साइड में रखना साइड है ना अभी 15 मिनट्स टाइम 15 मिनट्स टाइम क्यों we बोले तो only 4 cultural is there. He's coming at 5:30. हाँ ठीक है ना 2.5 hours टाइम वेस्ट हमारे लोग 1 घंटा घंटा भी कम और कल्चरल दस 15 मिनट इन बिटवीन ईच कल्चर भरतनाट्यम जो तैयार उनको बुलाइए बुलाइए I request Perini dance team to come near the stage. Perini, అదే విధంగా కూచిపూడి డాన్స్ టీమ్. I request gurus to come near the stage to give away the songs. Please. Yeah. Songs, 5 minute speeches. Songs, 5 minute speeches. हाँ ठीक है let them start. Your card is नाम तो बताइए మీరు సాంగ్స్ ఇచ్చారా? రెడీయా? మీ గ్రూప్ రెడీయా? ఇదిగో భార్గవ్ పంపించాను నేను చంద్రలేఖది ఇది ఒకసారి చూసుకో. ఎస్ పేరు నాట్యం ఫస్ట్ ఒకటి వీళ్ళు ఒకటి వాళ్ళు ఫస్ట్ వినాయక్ నేనే అన్నాను గణేష్ది కదా. So, as you all know, Amarvani Foundation is an organization dedicated to promote Bharatiya Sanatan Dharma and Bharatiya traditions
Bharatiya etiquettes, Bharatiya way of life with a spirit of culture exchange. So here we witness a plethora of Indian cultures. Amaravani Foundation, under the leadership of Gosaviji, has brought many stakeholders onto a single stage. Here we see academicians, philanthropists, doctors, engineers, lawyers, politicians, bureaucrats, people from various walks of life were brought onto single platform to promote Bharatiya Sanatan Dharma. So started in Kolhapur, expanded to Tripura, and now flourishing in Bhagyanagar. Amaravani Foundation has long way to go to promote the spirit of cross-culture exchange with the spirit of Sanatan Dharma. So today we are going to witness two beautiful dance forms, traditional art forms of the Telugu states. One is Perini Natya. Perini Natya is an ancient art form hailing from this very land of Telangana. So Perini Natya was propagated and widely promoted during the times of Kakatiyas. So Kakatiyas ruled this particular land dating back to 12th and 13th centuries. So during their time, Perini Natya witnessed broad patronage. In Perini Natya, male dancers generally, before going to the dance, Perini Natya was trained to the male dancers. So they will glorify Lord Shiva as and the war deity in the lineage of Lord Shiva, Veerabhadra. So they'll do offerings to Veerabhadra and they invoke prayers to Lord Shiva to get success. So generally before wars, Perinatya is performed to empower, enlighten and enchant the warrior forces to successfully perform. So we have Perinatya dance group coming from Telangana, supported by Department of Language and Culture, Government of Telangana. And we also have, so Perini Natya is a Natya form originated in the state of Telangana, that is one Telugu state. And we have another Telugu art form, that is Kuchipudi. So Kuchipudi is a very ancient dance form. Before it is used to be called as Kuchipudi Bhagavatal Nutya. So it dates back to around 8th century. So in a village called Kuchipudi, which is on the banks of River Krishna, this particular art form has been originated. And many families from generations, from ages, from centuries, they are promoting this very age-old art form. And they are patronized this wonderful art form. And this is regarded as one of the 8 prominent classical art forms of India and widely recognized across world. Many countries, even many foreigners are learning this wonderful art form. And this art form has its roots in the state of Andhra Pradesh, which is one Telugu state. So the esteemed audience over here, so they are going to witness two wonderful traditional classical art forms of Telugu states. One is Perni Sivatandavam or Perni Natya from Telangana and Kuchipudi, the art form of Andhra Pradesh, performed by Telangana artists. So now I request Kuchipudi artists to start today's performance with Ganapati Stuti. Now we are going to witness Kuchipudi dance performance from K. Chandralekha. Chandralekha is an artistic, Chandralekha is a profound Kuchipudi classical dancer. Her artistic journey began at age 7. She has mastered in Kuchipudi dance and established Shivachandra Lahari Kuchipudi dance and trained over almost 200 students in past 9 years. Her performance have been graced with accolades like Natya Kinnera, Natya Mayuri, Shivanandi Award, National Women Icon, Indian Excellence Award, Swarna Kankaram, Kalaratna and many more. Now, she is going to present Vinayaka Kautukam in the presence of Lord Ganesha, which is set to Natarangam Aditalam. Please play the song.
తాతింత తింత తింత తజ్జను తాతింత తింత తింత తజ్జను తాతింత తింత తింత తజ్జను తాతింత తింత తింత తాతింత తింత తింత తజ్జను తాతింత తింత తింత తజ్జను తాతింత తింత తింత తజ్జను తాతింత తింత తింత తాతింత తింత తింత తజ్జను తాతింత తింత తింత తజ్జను తా దిగి దిగి తై దిట్టై దిట్టై తత్తది తత్తాహుం తత్తాను తకిన కిన తోం తోంగ టిక్కు తోంగ నంగిడి కిడత తీంగ నుత్తకిన కిన తోం దిక్కు తోం తోంగ తాహంగి తంగి కిడత దిక్కిట్ట తత్తా త్రిపుడు దండం దిక్కుదరి దిక్కిడి కిడత దిక్కు తోంగ హరి హరి గజ ముఖ విఘ్న వినాయక సురను తహార సుత గణపతి జయ జయ ధక్కి కుచం జయ జయ ధక్కి ధక్కి కుచం జయ జయ ధక్కి ధక్కి కుచం కిన్నం దిక్కు 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 హరి దురి గజముఖ విఘ్న వినాయక 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 సురనుత హర సుత గణపతి జయ జయ సురనుత హర సుత గణపతి జయ జయ కిటను తరి కుజం జయ జయ జక్కిటను తరి కుజం జయ జయ జక్కిటను తరి కుజం కిన్నం తదిక్కు 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 దేవర గణపతి తొంగు తొంగ దిక్కిటక దేవర గణపతి తొంగు తొంగ దిక్కిటక చేతుముని స్తుతి దిక్కు తొంగ చేతుముని స్తుతి దిక్కు తొంగ గణపతి గౌతం కలుగు శుభాంతం గణపతి గౌతం కలుగు శుభాంతం దిక్కిడతాం దిక్కిడతై తాకు దీపు తక్కినా తొంగిడికిటడేయన్ తంగి కిడతది కిట్ట తంగి కిడతది కిట్టై తంగి కిడతది కిట్టతి తణత తింద తది తణాం తది తణత తింద తది తణాం దింద తాకన కిటన తనకిటన తాగే తాగన దిట్టాదన తగది తాదన దిట్టాదన తాగే తాదన దిట్టాదన తగది తాదన దిట్టాదన తాగే తాదన దిట్టాదన Thanks to the wonderful dance team who had shown us a wonderful masterpiece of Kuchipudi dance form. And as you see, in Kuchipudi dance form, Kuchipudi is one unique art form where the dancers, they themselves sing the song and dance. In what is a one predominating difference between Bharatanatyam and Kuchipudi is, in Bharatanatyam they do abhinaya, but they don't sing the song. But in Kuchipudi, while they dance, they'll be singing the song and they'll be performing it. So you can observe that in Kuchipudi art form. So now we'll see Perni Natya, the wonderful Perni Sivatandavam, which is renowned across Telangana and recognized across world. So we welcome Perni Sivatandavam. It's a mighty dance form. It's a warrior art form. It's a very inspiring art form. It's a combination of, you can see an art form and the prowess of the might of Indian Bharat and Bharatvarsh. Please, welcome. Perini Sandeep was born in Suryapet of Telangana state. Perini Sandeep is passionate about preserving and promoting Perni Natyam. He has been learning the dance since
his teenage, and he was disciple of Srimad Sunila Garu and Sri Perni Prakash. He has performed Perinatyam at many events, temples, and many government platforms. He established Sri Manidvipa Arts Academy and trained about 300 students in Perni dance since a decade. He has performed more than 1,200 performances across India and world with his academy. He was blessed with many awards: Yuvaratna Puruskar, National Award in Seva Ratna, Natya Bhushan, Natya Kala Ratna, Ugadi Puruskaram, Vishishta Puruskaram, Nritya Kaumadi, and many more on his record. He is also a Guinness World Recordee. So now let's see Perni Sivatandavam from Perni Sandeep team. कालकालाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात् तन्नो वीरभद्रः प्रचोदयात् देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक पृथ्वीलिङ्ग श्रीकाञ्चीपुर एकाम्बरेश्वर स्वामी बहुपरा स्तोत्रगानम् अवधारय
रुद्राय वीरभद्राय विश्वेश्वरो वीरभद्रः ॐ रुद्राय वीरभद्राय विश्वेश्वरो वीरभद्रः What a splendid dance performance it is. To throw some insights about this wonderful art form. So the name says Perini means prerana. Prerana means it is to give inspiration to the warriors. So this art form is performed to give inspiration or energy to the warriors to fight wars. So what best energetic performance do we have than the Perini? And all our youth are running after so many other Western dances. If this art form is very much shown, this will be a great energy infuser. This will be a great motivational dance for all our 21st century youth. Let our youth be shown this wonderful art form that is originated in this very land of Bharat. And this Perini Natya is actually documented on the temple walls of Ramappa. It's a very ancient temple in Telangana. So there you see floating bricks. And regarding Ramappa temple, even Marco Polo has mentioned in his ancient works, from the temple walls of Ramappa, this Perini Nutyam has been redocumented when it is lost during some centuries. And this Perini Natya got its patronage during the reign of Kakatiyas. And as you all know, Telugu got its name after Trilinga Desha. This land is called Trilinga Desha, land of three lingas. So here Lord Shiva worship is as prominent as Vishnu worship is there. So here in Telangana we have Vemulawada Rajarajeshwara Swami temple where Lord Shiva is worshipped. Ramappa temple where Lord Shiva is worshipped. In Varangal there is Lord Shiva's worship is there. So across Telangana you see Lord Shiva's worship. And in Andhra Pradesh you see Pancharamas, Draksharama, Bhimarama, Komarama. Like that there are Kumara Rama, like that there are 5 Ramas are there, 5 Aramas are there. In that Lord Shiva is worshipped. And we also have Sri Saila temple where Lord Shiva is worshipped as Jyotirlinga. Even Chhatrapati Shivaji Maharaj has worshipped Lord Shiva and Mother Brahmarama Devi in Sri Sailam. And Brahmarama Devi has given him a mighty sword to Chhatrapati Shivaji Maharaj. So by all this, we know that even though we are divided by regions, we are all people from one land and one spirit, that is Bharat. Chhatrapati Shivaji Maharaj is from Maharashtra, and Lord Shiva's worship is done in Sri Saila, which is in Andhra Pradesh, and the entire worshipping procedure is established by Adi Sankaracharya, who is from Kerala, who is born in Kerala, and Adi Sankaracharya's lineage was very much flourished in Tamil Nadu. So here you see conglomerations of 4 cultures. So we can say that Britishers never united us. In fact, they divided us. We are all very much united well before the British. So let's show to the world that India is united by our culture and spirit. Ek Bharat and Shrestha Bharat. Thank you. Now I take the opportunity to invite the Kuchipudi dance team to showcase Dasavatara Stotra. So this Dasavatara Stotra is a very famous Dasavatara Stotra. As per Bhagavatam, the Lord incarnations are 21, but it is said that, as Lord said in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinasakaja dushkutam. Whenever there is disturbance to dharma,
Lord will appear on this planet. So how many times Lord will appear is as many tides of ocean Lord will appear. But Jayadeva Goswami, a renowned saintly poet of Orissa, has prominently identified avatars of Lord as 10, and he coined the Dasavatara Stotra. It is celebrated across India, and here also you will see a wonderful Kuchipudi dance form, which is Andhra Pradesh dance form, being sung to a lyric written by an Odisha poet. The spirit of Ek Bharat and Shrestha Bharat again. Dasavatara Stotra by Kuchipudi dance team. ಪಂಕಜಮುಖಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾರುತಿಯುತ್ತೀರೆ. ಪಂಕಜಮುಖಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾರುತಿಯುತ್ತೀರೆ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತಂದಗೆ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತಂದವಗೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುತ್ತಿನ ಕಂಬರಿಂದಲೇ ಬಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ವಾಮನ ರೂಪಿಲಿ ದಾನ ಬೇಡಿದವಗೆ ಪ್ರೇಮದಿ ಕೊಡಲಿಯ ಬಿಡಿದವಗೆ. ವಾಮನ ರೂಪಿಲಿ ದಾನ ಬೇಡಿದವಗೆ ಪ್ರೇಮದಿ ಕೊಡಲಿಯ ಬಿಡಿದವಗೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ದಶಶಿರವನು ಕೊಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ದಶಶಿರವನು ಕೊಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ಬತ್ತಲೆ ನಿಂದವ ಬೌದ್ಧಾವತಾರಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭ ನೇರಿದಿಗೆ. ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತವ ಬೌದ್ಧಾವತಾರಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭ ನೇರಿದಿಗೆ. ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಮುಕ್ತಿಗಯ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಮುಕ್ತಿಗಯ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ಪಂಕಜ ಮುನಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ಪಂಕಜ ಮುನಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತೀರೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತಿದೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತಿದೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾರುತಿ ಎತ್ತಿದೆ.
दशरथ राम श्री कृष्ण बुद्ध शरीर How many forms the Lord has taken for all of us. Matsya as fish, Kurma as tortoise, Varaha as boar, Narsimha as half lion, and Vamana as a dwarf Brahmana, and Parsurama, Rama, Krishna, Buddha, and Kalki. Through all these incarnations, Lord is showing how much love He had upon all of us to take us back home, back to Godhead. So let's all cherish the divine presence of the Lord on this very land, and let's take pride that we took birth on this great land of Bharat Varsha, where Lord had appeared many times on this very particular land. So we are all blessed to appear on the same land where where Sri Sankaracharya, Bhagavan Sankaracharya has originated. We are all fortunate to take the same air Ramanujacharya has breathed. We are all fortunate where we walked on the same land where Sri Vallabhacharya has walked. So now it's an opportunity to see a wonderful dance form, Perini Natya. In this Perini Natya, you have seen boys doing all sort of ferocious dance. Now the girls are coming. Why should boys have all the fun? Why not us? So they are coming up to showcase Lasya. So Lasya is one predominant quality of women to show the beauty, prowess, and also the divine energy of women in this wonderful art form. Perni Lasya from Perni Sandeep team. ತಡಾನದರಿ ದಿಗುತಯ್ಯ ಗಿಡಂತು ದಿತ್ತಿತ್ತಕ ದಿತ್ತರಾಂಗುತಕ ಹುಂತಕ ಜಗನ ಗಣನನ ತಡಾನದರಿ ದಿಗುತಯ್ಯ ಗಿಡಂತು ದಿತ್ತಿತ್ತಕ ದಿತ್ತರಾಂಗುತಕ ಹುಂತಕ ಜಗನ ಗಣನನ ಕುಂತರಾನನ ಕುಂತಕ ರುಂತಕ ಕಿಡದ್ರದೇದೆ ದಡದ್ರ ಕಿಟತಕ ಕುಂತರಾನನ ಕುಂತಕ ರುಂತಕ ಕಿಡದ್ರದೇದೆ ದಡದ್ರ ಕಿಟತಕ ದಿಡಂತು ಹುಂತಕ ದಿತ್ತರಾಂಗುತಕ ಧಳಧಳಾಂಗುತಕ ಧಳಾಂಗುತು ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ದಿತ್ತಳಾಂಗುತಕ ತಳಾಂಗು ಧೀಮ್ ದಿಡಂತು ಹುಂತಕ ದಿತ್ತರಾಂಗುತಕ ಧಳಧಳಾಂಗುತಕ ಧಳಾಂಗುತು ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ದಿತ್ತಳಾಂಗುತಕ ತಳಾಂಗು ಧೀಮ್ ಧಿಮಿತತ್ ತಟಾಕಡಕ ತಟಾನದರಿ ದಿಗು ದಿಡಂತು ದಿತ್ತಿ ಧಿಮಿತತ್
తతాకిటక తక తరికిటక తడానదరి దిగు దిడంతు దిత్తు దిత్తలాంగు దిత్తలాంగు తలాంగు కిడక తరిగిడతాం కిడక తరిగిడతాం తరిగిడతాం దిత్తలాంగు దిత్తలాంగు తలాంగు కిడక తరిగిడతాం కిడక తరిగిడతాం తరిగిడతాం దిత్తలాంగు దిత్తలాంగు తలాంగు కిడక తరిగిడతాం కిడక తరిగిడతాం తరిగిడతాం తో పాలయ పాలయ శంభో పాలయ పాలయ శంభో పరిపాలయ పాలయ శంభో పార్వతీ రమణ శంభో పార్వతీ రమణ శంభో పార్వతీ రమణ శంభో పాలయ పాలయ శంభో పార్వతీ రమణ శంభో పాలయ పాలయ వాసవాని గిరిజాధారా వాసవాది గిరిజాధారా వర్ణిత గవళ శరీరా వాసవాది గిరిజాధారా వర్ణిత గవళ శరీరా వాసుకి ధారా కేయూరా వాసుకి ధారా కేయూరా వాసితులీరా శంభో వాసితులీరా శంభో పాలయ పాలయ శంభో పరిపాలయ పాలయ తాదిత్తాదిత్త తకిటక తక తరికిటక ఝం తక ఝం తజ్జకు జేంకిట ధన తకిన తకిట అహం తకిట తక ఝం తజగురు రే తాదిత్తాదిత్త తకిటక తక తరికిటక ఝం తక ఝం తజ్జకు జేంకిట ధన తకిన తకిట అహం తకిట తక ఝం తజగురు రే ధనత ధనత ధన జనుత జనుత జను ధనత ధనత ధన జనుత జనుత జను కుంతరాన నన కుంత కరుంతక హుంతరాన నన కుంత కరుంతక ధనత ధనత ధన జనుత జనుత జను ధనత ధనత ధన జనుత జనుత జను కుంతరాన నన కుంత కరుంతక హుంతరాన నన కుంత కరుంతక తడాన దరిదిగు తిడంతు హుంతక తడాన దరిదిగు తిడంతు హుంతక ఝం తడి ఝం తడాన దరిదిగు తిడంతు హుంతక తడాన దరిదిగు తిడంతు హుంతక ఝం తడి ఝం కుంతరుంత కుంతరుంత హుంతత్తాం కుంతరుంత కుంతరుంత హుంతత్తాం కుంతరుంత కుంతరుంత హుంతత్తాం కుంభ సంభవ పరిపాల కుంభ సంభవ పరిపాల కుంభ సంభవ పరిపాల ఘోర త్రిపురాగ్నికేరా ఘోర త్రిపురాగ్నికేరా కుంభ సంభవ పరిపాల ఘోర త్రిపురాగ్నికేలా గంభీరవాధైర్య జారా గంభీరవాధైర్య జారా ధరణిజ శూల శంభో ధరణిజ శూల శంభో గంభీరవాధైర్య జారా ధరణిజ శూల శంభో ధరణిజ శూల శంభో పాలయ పాలయ శంభో పరిపాలయ పాలయ శంభో పార్వతీ రమణ శంభో పార్వతీ రమణ శంభో పాలయ
శంభో శంభో So how is the Lasya performance of Perni Sivatandavam? They remind us of Mother Parvati, Vagarda Siva Sampraktau, Vagarda Viva Pratipattaye, Jagatah Pitarau, Vande Parvati Parameshwarau, as said by great saint Kalidasa, as word and sound are inseparable. Mother Shiva, Mother Parvati and Lord Shiva are inseparable. So they are always eternally connected, showing us the Ardhanarishwara Tattva. So as we heard before about Lord Shiva, worship is predominantly done in this Telugu land. So also Shakti worship is also done in this very land. We have Jogulamba temple in Alampuram of Telangana. It is one of the Ashtadha Shakti Pitas, of the 18 Shakti Pitas in Telangana. And we also have Brahmaramba Devi, one of the Shakti Pitas in Andhra Pradesh in Srisailam. And we have the very prominent Mother Kanaka Durga, worshipped as Mahishasura in Vijayawada. So like that, in entire Andhra Pradesh and Telangana, Shakti worship is also done equally with Lord Shiva's worship. So okay, now let's see wonderful Kuchipudi dance form doing Prahlada Pattabhishekam. So before announcing this thing, I'll ask you one question. There is, you can say it after they dance, there is one correlation between Prahlada and Kuchipudi. Can you say that collaboration or correlation? So you can answer it post their dance. There is one common point between Prahlada and Kuchipudi. So can you establish that correlation? So let's see it after the dance performance. Prahlada Pattabhishekam, a Kuchipudi dance presentation. dim taka do dim da kita do 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 dim taka do dim da అనతగి దిమిత హతకే నుగతా కుతే కుతకే కుకిటత అతరి తతరిత దిమిత కిటతక అతరి తతరిత దిమిత కిటతక అతరి తతరిత దిమిత కిటతక రాముడున్న పురం వయోత్యని భూమినున్న జనంబు పొగడగ వచ్చి అచ్యుత పురములో బహుముచ్చటైనవ మండపమున నిన్ను కొలువున నుండెను కోదండ పాణి జయంతి దినమున సముఖమందున సుముఖులై బహు ప్రముఖ విద్వచనముతో తక్కతో తక దిక్కతోయని చక్కగా నవమిక్కిలి నవరసముతోను హరికథ ప్రహ్లాద చరితము అభినయంబని వేటగానే హరిని గర్వమనంచవలెనని అజుని గోరి హిరణ్య కసిపుడు పగౌరత్రాకాశ భూముల మృగమనుషుల ఇల్లు బయలున ఆయుధంబున చావులేదని హామి కైవరమడిగి చేకొనెను దేవ బ్రాహ్మణ ఋషులను అనుదినంబును బాధలు చేయుచు పుత్రునితో హరిమిత్రుడైన విచిత్రమేమని
పాము చేగరి పింపు మనగా పామునెత్తుకుపోయే గరుడు కాలకూట విషంబులువగా పానుగాన విపత్స్యమాయను జట్లి యుద్ధము సేయువారలు పిండ పోగులై పడినటుండగా సాగరంబున తోయగా అవివేగమేదడి గట్టు చేరెను ఇరులపై ఎక్కించి తోయగా హరిసతి వచ్చి ఆదుకొనెను ఎందునా భయమింత లేదుర ఎమిరా ప్రసాద నిన్నే మందుర హరి ఎటుల నుండురా ఎన్ను చూచిన అందెగలడన ఎందు చూచిన అందెగలడన కొడుకు తండ్రికి వాదమై గడియలో నిను మడియ కొట్టెద హరిని కాని సంబంబున చూపు మనగా కడగడంబున పుడమి పగలగా ధగధగా ధగ ధగధగాయని ధగధగా ధగ ధగధగాయని పగలు నిండగా ధరణి మండగా ధరను సింహము సంబంబున ఆవగించెను ఉగ్రుడై సాధఘోరాయుధముతోనే సంధ్య వేళ హిరణ్య కసిపుని గిడిగుడింకుకు తతడాం దిమి కడుపు చించియు కడది దంధ్యముగా ధరించెను కార రక్తము జీరి గోరుల మీరి బడి బడి కేకలేయుచు లోకమిల్లను భీతి చే గజ గజ వణికెను హరి హరి శరణనుచు ప్రహ్లాద నమస్కరించెను ఓ పరమ భాగవతుండనేని భక్తికిప్పుడు మెచ్చి తీయని వరములిచ్చెను కరుణతో ఈ ధరణి నేను వెయ్యేళ్ళనుచును అసురులందరూ పొగడగా ప్రహ్లాదునకు పట్టంబు పెట్టేను కరిమతో నరహరి వైకుంఠపురమున చేరెను రాముడున్న పురంబయోధని భూమినున్న జనంబు పొగడగ వచ్చి అచ్యుత పురములో బహుముచ్చటైనవ మండపమున నిండు కొలువున నుండెను How was it? I know many of you went to Vaikuntham, so please come back to Raj Bhavan of Telangana, Rajbhavan premises. Yeah. So what is the correlation between Kuchipudi and Prahlada? Anyone please? Kuchipudi and Prahlada. Anyone please? Any volunteers? Huh? What? No, dancing and praying not. No. It's not abstract, it's very specific and concrete. Yeah. So the correlation is Prahlada took birth in Ahobilam of Andhra Pradesh. Prahlada is a boy who took birth in Andhra Pradesh because that is Ahobilam. Ahobilam is in Kurnool district of Andhra Pradesh. So Prahlada belongs to Andhra Pradesh state
and Kuchipudi dance also belong to Andhra Pradesh state. So that is the correlation. So the same, the father, he wants to have control over all the three worlds. He tried through energy and all, but he was killed by the Lord. But a small boy at a very small age, I think at the age of 7, Prahlad was coronated as the king of the emperor of the three worlds by the same Lord who has killed his father. So with the devotion and with submission, with humility, you can get power. And that's why in both Telugu states, you see Lord Narasimha worship very prominent. We have Nava-Narasimha Kshetras in both Telugu states. In Karnool Ahobilam, still till date, you can see a Ugra Stamba from where Lord Narasimha Swami has originated. And you can also see a pond where Lord has cleaned his hand. Till that pond, the water is red in color. So you can see that pond that is in Ahobilam of Andhra Pradesh. And in Simhachalam is the place near Vizag, Visakhapatnam, where they had thrown Prahlada from a big hill, where Lord has personally came and caught hold of him. And there is a place called Mangalgiri, which is in the capital region of Andhra Pradesh. There, Lord has killed the commander-in-chief of the Hiranyakashipu by name Namuchi. So you can see the Lord over there. So like that, and here in Telangana also you have seen Yadadri. So there also Lord Narasimha. So across both Telugu states, Narasimha Swami Aradhana is very much prevalent because Lord Narasimha Swami and both Telugu states has got the blessing that Lord Narasimha Swami has originated in the state of Andhra Pradesh in Ahobilam. And one more connecting statement, as Amaravani Foundation feels, the thing is, Prahlada's grandson is Mahabali, who is the king of Kerala. So entire Onam is celebrated in Kerala in the praise of Mahabali. So you can see a grand correlation between Andhra and Kerala and even across India. So that is the spirit of Ek Bharat Shresh Bharat, which Amaravani Foundation is strongly infusing through various art forms and through various Sant cultures. Now, let me take the privilege. So you have seen the vivacity of the cultures of the. Now let us all immerse in the devotion of the land of barriers and the land of greatness, as the name itself says, Maharashtra. So let us hear a beautiful Abhanga from Abhanga of Sant Eknath, now presented to us by Shantanu ji. Please, I welcome Shantanu ji to present Abhanga of Eknath. Hello. So I'm singing this abhang, but you will also hear abhang in its authentic form a little later. We have Varkaris from Maharashtra who will be performing in the end. Yeah. There are a few more dances also. त्रैलोक्याची शोभा शोभा पांडुरंग पांडुरंग त्रैलोक्याची शोभा त्रैलोक्याची शोभा पांडुरंग पांडुरंग
पांडुरंग पांडुरंग समचरणी उभा चैतन्याचा गाभा समचरणी उभा चैतन्याचा गाभा त्रैलोक्याची शोभा त्रैलोक्याची शोभा पांडुरंग पांडुरंग भक्तांचे जीवन साधकांचे साधन भक्तांचे जीवन साधकांचे साधन सुखाचे निधान विठ्ठला पांडुरंगा सुखाचे निधान सुखाचे निधान पांडुरंग पांडुरंग त्रैलोक्याची शोभा त्रैलोक्याची शोभा पांडुरंग पांडुरंग मुक्तिकल्पद्रुम महाफळ उत्तम मुक्तिकल्पद्रुम महाफळ उत्तम गोपिकांचा काम आ आ गोपिकांचा काम गोपिकांचा काम पांडुरंग पांडुरंग त्रैलोक्याची शोभा पांडुरंग पांडुरंग एकाएकी विनटला तो सदा संचला एकाएकी विनटला तो सदा संचला पनी सारे सारे मारे रे रे नी रे सा निजा निजा बनी बम म बजा नि बम रे सा निसा एकाएकी विनटला तो सदा संचला एका जनार्दनी देखिला पांडुरंग एका जनार्दनी देखिला पांडुरंग पांडुरंग त्रैलोक्याची शोभा त्रैलोक्याची शोभा पांडुरंग 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 थँक्यू थँक्यू What a beautiful song by Santanuji. When we hear your song, Santanuji, we are remembering one statement. Once Lord Narada visited
Sri Panduranga. And Narada, Saint Narada asked Lord Panduranga, "My dear Lord, where are you? Are you on the banks of Chandrabhaga river? Or are you in the Vittala temple? Or are you beside Rukmini Devi? Or are you in Vaikunta? Where are you?" So then the Lord said like this, "Naham tishtami Vaikunte, yoginam hridayeshuva, tatta tishtami Narada, yatra gayanti madbhakta." So it translates like this: "My dear Narada, actually I don't reside in my abode Vaikunta, nor do I reside within the hearts of yogis, but I reside in that place where my devotees chant my holy name and discuss my form, pastimes, and qualities." So here to the beautiful song of Santanuji, so Lord Panduranga has come all the way from the banks of Chandrabhaga river to the banks of Musi river here to Bhagyalakshmi Bhagyanagar. So thank you, Santanuji, for bringing Lord over here. So now let's have the beautiful Perini Sivatandavam and also Lasyam, a combination of both. See both Lord Shiva and Mother Parvati dancing together now. So let's see the beautiful dance form. Both Lasyam and Tandavam. తాండవ నృత్తము యోధుడై పేరిణీ నర్తింపగా తాండవ నృత్తము యోధుడై పేరిణీ నర్తింపగా మృదు కోమల లాస్య నర్తం అభినాక్షి సలుపగా మృదు కోమల లాస్య నర్తంబున్ అభినాక్షి సలుపగా ఈ ఖండికను నెవ్వరేగాంచిన పేరిణీ నాట్యమై మనసు రంజింపునే జనులారా. ఈ ఖండికను నెవ్వరేగాంచిన పేరిణీ నాట్యమై మనసు రంజింపునే జనులారా.
Hello. What a beautiful dance presentation. So this is reminding me of one word of Bhagavad Gita, a concept called Achintya Bhedabhava Tattva. It means simultaneous oneness and difference. See, here you see simultaneous oneness. So they present the same dance form, that is Perni, Shivatandavam. They are same, they are one. And simultaneous difference. So they are different in their rasa. One people are showing Veera rasa and other people are showing Lasya rasa. So simultaneous oneness and difference. So it's a perfect example of Achintya Bhedabhava Tattva that is explained in Bhagavad Gita. So we have witnessed that concept here through Perini Shivatandavam, a beautiful presentation. Thanks to the Perini Sandeep team for giving us the experience of such very... Sir? Yeah, please give the loud applause to the choreographer, Perni Sandeep, for such a beautiful presentation. Really, he brought us witness a very ancient, a very age-old, ancient art form. Thank you, Sandeep. Sandeep, are you there? Perni Sandeep, can you come on? Yes, please come onto the desk, please. So he is the guy. Thank you for protecting this wonderful art form. Lasyam is safeguarded by Veerarasa and Veeram rests in Lasyam. So a beautiful convergence of two emotions he has shown. Thank you, thanks a lot. Now Lord Shiva has come, Mother Parvati has come, Narasimha Swami has come, even Panduranga from Chandrabhaga river has come. So why not me? So Lord Krishna now is coming in the words of Annamacharya, a great saintly poet from the Telugu state. He is called Padakavita Pitamaha because he has composed around 32,000 Sankirtanas on the deity of Lord Venkateshwara. So the wonderful deity whom every Telugu state hold in their homes, Lord Venkateshwara. So in the praise of Lord Venkateshwara, Annamacharya has written this wonderful Ittimudulade Eda Baludu. So with this song, we welcome the Kuchipudi dance presentation.
ఇట్టి ముత్తులాడి వాను డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఇట్టి ముత్తులాడి వాను డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఇట్టి ముత్తులాడి వాను డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఇట్టి ముత్తులాడి వాను డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఇట్టి ముత్తులాడి వాను డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఇట్టి ముత్తులాడి వాను డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఎట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఎట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఎట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే ఇట్టి ముత్తులాడి వాడు డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే వాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే వాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే కామిడై పారిడంచి కాకడి వెన్నెలలోల చేమ పూఘటియాల చేయివేటి 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 చీమగుట్టనని తన చక్కిడ కన్నీరు జారవే మరువా పోయవాయ్ పెట్టు పెట్టదే చీమగుట్టనని తన చక్కిడ కన్నీరు జారవే మరువా పోయవాయ్ పెట్టు పెట్టరే చీమగుట్టనని తన చక్కిడ కన్నీరు జారవే మరువా పోయవాయ్ పెట్టు పెట్టదే ఇట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడేవాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడి వాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడి వాణి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడే చువల్లె వచ్చి తన మూగము రుక్కలు చేయి చచ్చటి పెరుగులోన తగబేటి చువల్లె వచ్చి తన మూగము రుక్కలు చేయి చచ్చటి పెరుగులోన తగబేటి ముచ్చువల్లె వచ్చి తన మూగము రుక్కలు చేయి చచ్చటి పెరుగులోన తగబేటి నచ్చనని చేయి తీసి నోరులల్ల బొల్లుగార పచ్చడివా పోయవాని గుర్తు పెట్టదే నచ్చనని చేయి తీసి నోరులల్ల బొల్లుగార పచ్చడివా పోయవాని గుర్తు పెట్టదే ఇట్టి ముద్దులాడినారు డేడవాడేవాని తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడి వాణి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడి వాణి తెచ్చి కొట్టడింద పాలు పోయడి
ఎప్పుడు వచ్చెనో మా ఇల్లు నోచి పెట్టలోడ పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెనో మా ఇల్లు నోచి పెట్టలోడ పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెను మా ఇల్లు నోచి పెట్టలో పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెను మా ఇల్లు నోచి పెట్టలో పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెను మా ఇల్లు దోచి పెట్టను తప్పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెను మా ఇల్లు దోచి పెట్టను తప్పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెను మా ఇల్లు నోచి పెట్టలోట పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెను మా ఇల్లు నోచి పెట్టలోట పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెను మా ఇల్లు నోచి పెట్టలోట పరాని ఉంగరాల చేయివేటి ఎప్పుడు వచ్చెనో మా ఇల్లు నోచి పెట్టను టబ్బరాని ఉంగరాల చేయివేటి అప్పడైన వెంకటేశు దాస బాలకు అప్పడైన వెంకటేశు దాస బాలకు తప్పకుండా పెట్టి పాని తలకెత్తరే ముద్దు ఆడి బాలుడేవాడి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద బాలు పోయడే ముద్దులాడి బాలుడేవాడేవాడి తెచ్చి కొట్టడింద బాలు పోయడే ఇట్టి ముద్దులాడి బాలుడేవాడేవాడి పట్టి తెచ్చి కొట్టడింద బాలు పోయడే తెచ్చి కొట్టడింద బాలు పోయడే తెచ్చి కొట్టడింద బాలు పోయడే థ్యాంక్ యూ తెచ్చి కొట్టడింద బాలు పోయడే even if he is the Lord of universe, he is son to his mother. So he is not controlled by many great demons. He is not caught by many great yogis, but he is just tied by a rope to the love of Mother Devaki. Sorry, Mother Yashoda as Damodara. So even Lord is bound to mother's love. Such is the beauty of mother's love. So let's all cherish and respect the great mother's love in all our lives. Thank you. Thanks a lot. So here Annamacharya is singing Lord Venkateswara, and it is said, Vina Venkatesham Nanato Nanato, Sada Venkatesham Smarami Smarami, Hare Venkatesham Prasiddha Prasiddha, Priya Venkatesham Prayacha Prayacha. So now, so as we have discussed before, with the song sung by our Shantanuji, Lord Panduranga Vittala has come all the way from the banks of Chandrabhaga River to Bhagyanagar. So when Lord is here, why not Varkaris? So Varkaris are also coming in search of their Lord. So my dear Lord, where are you? So we are after you. So Varkari is a very ancient tradition where people walk miles and miles in the search of God, glorifying Lord and celebrating the grand festival of the Lord. So Varkari is a very ancient sampradaya which is showcasing the beautiful, it's a timeless and a beautiful tradition which is uniting entire world in a devotional cult. So patronized by many great saints and poets
of Bharat. Varkari is a very ancient tradition now. So let's proudly welcome the beautiful Varkaris to glorify the Panduranga Vittala who is here, who is brought to here by the song of Shantanuji. One of them is starting by singing a form called Gaulan. Gaudan. Gaulan. Should I announce? Yes. Take attention now. So as the Varkaris are setting up, one of them, Ganesh Maharaj Jadhav, is going to sing one Gaulan. It's a folk art from Maharashtra, again belonging to the Varkari Sampradaya only. So let's hear Gaulan first, and then we'll move to their main performance. Can we have the cordless mic, please? Don't. We need one more mic, one more cordless. Okay. Hello. Hello. जितना दिया मेरे श्यामा मोहन ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मुरली वाले का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मुरली वाले ओ बंसी वाले, मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली सुना दे प्रीत लगा दे, मुरली सुना दे प्रीत लगा दे, चरणों में ले ले मुरली वाले वो बंसी वाले,
मुरली वाले ओ बंसी वाले। मैं तो सुध बुध खोई तेरे प्यार में, मैं तो सुध बुध खोई तेरे प्यार में। मैं तो मैं तो सुध बुध खोई तेरे प्यार में। मैं तो सुध बुध खोई तेरे प्यार में। सब कुछ भूल गई तेरे संसार में। ज्योत जला दे प्रीत लगा दे चरणों में ले ले। मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली वाले हो बंसी वाले। मैं तो राधा हो गई बदनाम रे, मैं तो राधा 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 राधा, मैं तो राधा हो गई बदनाम रे। हरि भजन बिना कोई नीलाम रे। कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा दे, कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा दे चरणों में ले ले। मुरली वाले वो बंसी वाले, मुरली वाले ओ बंसी वाले, मुरली वाले ओ बंसी वाले। सभी को प्रणाम। श्री आज यहाँ हम महाराष्ट्र से श्री माऊली वारकरी शिक्षण संस्था अनाथालय व गौशाला मिल्लोड फाटा संभाजीनगर महाराष्ट्र से हम यहाँ पर एक दिंडी नृत्य यहाँ पे सादर करने वाले हैं। सभी को राम कृष्ण हरि यह हम करते हैं स्टार्ट। गजर माऊलीचा गजर, गजर माऊलीचा गजर। विष्णूचा गजर हरी नावाचा,
भगवान लहराए दुनिया में फिर से हम भगवान लहराए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम अयोध्या सजाई है काशी की सजाती है अयोध्या सजाती है काशी की सजाती है अयोध्या सजाती है काशी की सजाती है श्री राम राम श्री श्री श्याम कर दो मथुरा भी सजाए श्री श्याम कर दो मथुरा भी सजाए चोरा लाए हम उनको लाए चोरा लाए हम उनको लाए भारत में फिर से हम भारत में फिर से हम भगवान लहराए शूर न पाहे माघारे रणी निघत शूर न पाहे माघारे ऐशमज धीरे विठ्ठला
जगता हो सावली ज्ञानेश्वर माऊली अवतरी रंगरूप है विठ्ठल विठ्ठल माऊली बरेचे तिरी निज सुख है विठ्ठल विठ्ठल माऊली युगे युगे विठे बरी शोभे कर छटावरी करुणावरी आला माझा कानडा खाली बरी सावळा माझा राजा गजरा झाला हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल नेम विल बी भारतवर्ष। और ये काफ़ी मैंने लोगों से कांटेक्ट किया है पॉलिटिकली भी और इनसे, और एक बहुत ही अच्छा स्वामी जी का मेरे को आशीर्वाद मिला है। अभी वो आए थे हैदराबाद में, स्वामी गोविंदा गिरी जी राम जन्मभूमि के वन ऑफ द ट्रस्टी हैं और ट्रेजरर भी हैं, और मोदी जी उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आपने उद्घाटन में देखा होगा मंदिर के लास्ट में, जब मोदी जी के लिए उन्होंने कुछ बोला था कि इन्होंने इतना फास्टिंग रखा है, ये किया, और अपने हाथ से उनको जल पिला के उनका व्रत को किया था स्वामी गोविंदा गिरी जी। रिसेंटली ही वॉज इन हैदराबाद for 3 days, and I especially came from Delhi for this purpose only, and फिर हमारा डिस्कशन हुआ इस बात पे, एंड उनका बहुत मेरे को हेल्प मिल रहा है। अभी मैं दिल्ली जाके इस पे लग जाऊंगा। आप लोगों से अपील है, मेरी पहली ये शुरुआत है, मतलब एक पब्लिक से ये इस बात के बारे में कि हमको भारत नहीं भारतवर्ष रखना है। तो इसके लिए मैं अभी टीवी चैनल्स में भी आऊँगा और यूट्यूब वगैरह में, तो उसमें आपको कोऑपरेशन करना है कि आवर कंट्रीज नेम शुड बी भारतवर्ष। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा इसको आप समझ पाएंगे जब यूट्यूब वगैरह में आप सब देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ भारत एंड भारतवर्ष। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.
Ashok Santji for your wonderful proposition. Thank you. Thanks a lot. We wish our country would be Bharatvarsh. Yeah. Next, I take the chance of welcoming Mrs. Sushma ji, Srimati Sushma ji. So she is Mrs. India World. So from Telangana state, she was crowned as Mrs. India, and she will be representing India on the global stage. And Srimati Sushma ji has been promoting the Telangana traditional crafts and textiles. So through even Mrs. India Avenue, she has promoted the Telangana textile craft, that is Pochampalli silks. So I request Mrs. Sushma ji to deliver her address. Sushma ji, please. Good evening to all the dignitaries and esteemed guests and talented artists. Thank you for giving me an opportunity through this platform. And I thank the whole team, Amarvani team, as well as the Jignasa team for inviting me here. And I feel truly blessed and privileged to stand before all of you and talk about our art and culture. So my background, I came from a very small town. I grew up over there. Name is Chirala, which is well known for textile industry. There, I got the strong, intimate connection with handlooms. And I'm sure everybody know handloom is the heart of our art and culture. So as I grew up, I got the strong connection with these handlooms. And when I got an opportunity to represent our state and its culture on the national platform, I proudly represented Telangana's art and culture through an attire with all the prominent weaves on it. So this has won an award for me and made me and my state truly proud on the national platform. This, this spark has ignited me to involve more and emphasize more on the handlooms. And since then, no looking back, I've been promoting handlooms all over. Now that I'm Mrs. India and also going to represent India on the global platform very soon, and also working for Paris and Milan fashion show, I want to promote these handlooms globally, and I want to make sure these handlooms are well known and used by everyone globally. On this note, I just wanted to bring to you all a small thing, bring to your notice that while I was visiting I got an honor to visit all the families from Pochampalli and Gadwal, where I happened to meet very interesting women very who are so much involved in weaving from the beginning. Once, when I checked with them and their lifestyle, they taught me, I got to know through their experiences that when I asked them, why are you not wearing the same sari which you are weaving for us? Then they said, it's a luxury item for us, which we cannot afford, which I felt really bad for them. And I thought maybe to bring that kind of art in front of us and to us for our main occasions, for our weddings and all, they have put their heart and soul to make that into a fine fabric for us to use. But then they could not afford it, which was so disheartening. And on top of it, they also told me, like, few of us, they just want to come out of this age old tradition and doesn't want to continue this tradition anymore because of all the financial resources they're getting from the other industries. So I want to encourage all of you to use handlooms and promote handlooms
especially promote women who are mightily involved in this. Thank you for giving me this opportunity, and thank you all. Have a nice evening. Thank you. Thank you, Shmaji, for your wonderful remarks and promoting Indian textiles. Now, a wonderful dance performance is awaiting us. So, this dance form is Arjuna glorifying Mother Parvati after his victory. So, this dance shows that item. So, let's see Peri Sivasdanava where Vijaya Arjuna glorifies Mother Parvati after his victory. tam dim takundari kita takatam 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 takadim takadadigin dom tam tom dim tom tam tom dim tom tam tom dim tom tam tak janu tak tam dim tak janu tak tam tom tak janu tak tam nam tak janu tak tam tam tom dim tom tam tom dim tom tam tom dim tom tam tak janu tak tam dim tak janu tak tam tom tak janu tak tam nam tak janu tak tam tam tak janu tak janu tom tak janu tak tam tam tak janu tak janu tom tak janu tak tam tam tak janu tak janu tom tak janu tak tam Namaste, 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 Siddha Senani, Adi Mandaravasini, 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 Upadi Kadi Kapadi, Kapile Krishna Pingale, Upadi Kadi Kapadi, Kapile Krishna Pingale, Katyayani Mahabhage Karadi Vijaye Jaye, Katyayani Mahabhage Karadi Vijaye Jaye, Sikipinjat Vajadhare, Nanalankara Bhushite, Sikipinjat Vajadhare, Nanalankara Bhushite, Namaste, 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 Namaste. tadim din tajam tajam tadim din tajam 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 tadim din tajam tajam tadim din tajam tajam
तज्जम तकजम तकजम ताम तजम तजम तरिगिड़ तकजम ताम तजम तजम तरिगिड़ तकजम संकट तकजम 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 संकट तकजम तकजम ताम तकजम तदिन दिन तकजम संकट तकजम तकजम संकट तकजम ताम तकजम तदिन दिन तकजम भद्रकाली 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 नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडे नमस्तुभ्यं कारिणी वरवर्धिनी चंडे नमस्तुभ्यं कारिणी वरवर्धिनी वे शाकंभरी से जय कृष्ण कैठवनासिनी वे शाकंभरी से कृष्ण कैठवनासिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुधूम्राक्षी नमोस्तुते हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुधूम्राक्षी नमोस्तुते नमस्ते 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 सिद्धसेनानी आगे मंदरवासिनी नमस्ते सिद्धसेनानी आगे मंदरवासिनी नमस्ते सिद्धसेनानी आगे मंदरवासिनी नमस्ते सिद्धसेनानी आगे मंदरवासिनी आगे मंदरवासिनी आगे मंदरवासिनी आगे मंदरवासिनी आगे मंदरवासिनी रे हुरे रिंकन रिंकन काहु काहु रे कंजरी कंजरी जे कुरे जग जग जगनम रिंज रिंज दर रे रिंकनम टक्कु डिक्कु टट्टी कुकुटरटिकु रे काहु रे कुरे जगना रे रिंकन काहु काहु कंजरी कंजरी जे कुरे जग जग जगनम रिंज रिंज रे काहु रे
Thank you very much for such a fabulous performance. Now, Honorable Governor Sir is arriving very soon, so I request stage management team to make arrangements. So, as you guys know, Arjuna has done penance at the famous Durga Malesha Swami temple to get his Pashupasastra. So Arjuna got his Pashupasastra, he did tapasya at Indrakiladri hill, and Lord Shiva has fought with Arjuna. That incident called Kirata Arjuniyam that happened on Indrakiladri hill, and Arjuna was bestowed with Pashupasastra on Indrakiladri hill. So marking the victory of Arjuna, so Vijayawada is named after Arjuna. Many people then think that Vijayawada means Vijaya means Mother Kanakadurga. No, Vijaya means Arjuna. So on the name of Arjuna, Vijayawada is named after. Until today, we have a street nearby the temple of Durga Devi, a street named after Arjuna, Arjuna Vidhi in Vijayawada. So we are very much connected. Thank you. Thanks a lot. Center. All these cultural performances, with the exception of Varkari, were presented to you by Jignasa in association with Department of Language and Culture, Government of Telangana. So Jignasa is a culture education company dedicated to promote Indian art forms, culture and heritage. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Varamagaru, and thank you, Amaravani Foundation, for giving the chance for us to showcase this vibrant tapestry of Indian arts, culture, and heritage to the esteemed audience over here. Thank you. Multi-atheist. We are believing that God is everywhere. That is, we are omni-atheist. Yatha kasa sthito vayu sarvatra go mahan. Like the air that flows everywhere, I am everywhere. In the Jnana Yoga, Sri Krishna says this. I am everywhere. Yatha kasa sthito vayu sarvatra go mahan. Like the air, there is everywhere, there is air. Like that, I am also everywhere. And this is the teaching that this organization is taking to the corners of the India. And I'm sure with Justice Gosavi's leadership, it will go abroad also. Because this is the greatest gift that we as a nation can give the world. How to live. Bajpayee ji once said jokingly to us, "Arey, हम चांद में जाना सीख गया है, लेकिन पृथ्वी में कैसे बचना है वो सीखा नहीं. We have learned how to go to the moon, how to land up in the moon, but we have not learned how to stay together on this earth." Bajpayee ji is the immortal words of that, and it's true. How to live on this earth with harmony, with love, with justice, with inclusiveness. And how to take everyone along. Sarve bhavantu sukhina. We do not say that only our religion people should be sukhi. We say everyone should be sukhi. Sarve bhavantu nirama. Let everyone be disease free. Sarve bhadrani paschantu. Let everyone's heart be lifted. When we pray for the world. That's why we are the nation that gave that big, that saying that we now in modern world see it very closely. All the time we are repeating it. Global village, global village. Now we are talking of global village. But it was that our nation that gave, our civilization, I would say, that gave this world the concept of global village. When it said, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. And today that has become the global village that we are appreciating, because we have this habit of everything has to come from the West. We believe that what comes from the West must be very good. What is homegrown is not of any use. That is because of the conditioning that we have. Mahatma Gandhi once said, he was a very inclusive man.
a man who has respect and accepts everything. He said, let my windows be open. Let the winds of all countries flow through my house. But if my roof gets blown off, I will be homeless. मेरा छत उड़ गया तो मैं गृहहीन हो गया. So we also too have to do this, as the father of the nation said. Let us accept anything that is good from anywhere. But let us be rooted in our own culture. Let us accept that is good anywhere in the world. We have done it. That is our civilization. We have accepted everything. People who have, what to say, revolted against our culture, we have made them into avatars. Who would think that Charvak Muni would become a Muni in the Western world? Who said, don't go care for anything, do what you feel like. Rinang Kitwa Gitang Piyat. He said, enjoy your life, Epicurean. Don't care for all these things, just enjoy yourself. To him also we said Muni Charvak, because he had a theory. He had a theory. He was an atheist. We accepted atheists also, okay. That is India. Accept every thought, cares for every civilization. But we must be rooted. Rooted in our own traditions, rooted in our own thought process. We must give to the world the greatest gift that the civilization has given for ages, the gift of spirituality, of thinking beyond ourselves, of thinking that nature and man and nature have to live in correlation. This is the gift that the civilization has given to the world. And this is the message that Amar Bani carries. So I am very happy to be a part of Amar Bani and to work with them, because this is a lovely message. This is a very nice message that, that takes everyone along. And I'm happy today that so many people have come here for this program. And I wish Amar Bani all success. And I wish they reach out even to the furthest corner in India, like they reached out to Tripura. And today they reached out to Hyderabad. And as I said, I'll repeat again, I'm sure under Justice Goswami's leadership, it will reach somewhere beyond the boundaries also. And we look forward to it. We look forward to it. And if there's anything that I can do, I'd be happy to do it. It will be my little effort to spread that message of love, that affection, of that coordination, cooperation to any place. The Sant Bani, the Banis of the Sant, or the sayings of the Sant are so precious these days. In these days of stressful living, in these days of suicides and nervous breakdowns and depressions, the teachings of the sons have more relevance than ever before. The teaching of love, affection, the simplicity of their words, the effectiveness of the words, of the teachings, that is something to imbibe in this modern society evermore. Even than before, today it is more relevant. And Amar Bani is carrying this message to all parts, and I wish them all success. And I wish you all my good wishes to you, and especially to the awardees who have won and have got awards. I'm sorry, who have been awarded. One gentleman has given 3 of his books to me. I will sure go through them. It will take a little time, but I'll go through them surely. And I think it's a very nice subject that I've written, a trilogy on this subject is a very nice thing. And I wish all of you all the best. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir. Really, we, the people of Telangana, are blessed to have you as our governor, sir. A true Sant, a modern Sant by spirit and by nature you are, sir. Thank you. Thank you very much for your profound and enlightening message. And now we welcome the Maratha Samaj of Telangana to felicitate Honorable Governor with Chhatrapati Shivaji statue. Our Honorable Governor carries the spirit and mission of Shivaji ji. In his youth,
He has led the Intact chapter of Tripura. He is the Intact convener of Tripura and also Intact coordinator for entire northeastern region. Intact is Indian National Trust for Arts, Culture and Heritage. I request vote of thanks by Sanket Karpudeji. Vote of thanks. I request Amarvani trustees Jagannath Patil and Roshan Patil to join for a group photo with Honorable Governor. Jagannath Patil and Roshan Patil. Jagannath Patil and Roshan Patil. Vote of thanks to Honorable Governor by Sankit Karpudeji. I request Perni Sivatandamam team to Perni Natyam team to come and dance before Honorable Governor. Perni Natyam is an ancient and 800-year-old traditional dance form hailing from the state of Telangana. So it is done to invoke inspiration in the warriors. So it is done in the praise of Lord Shiva and Mother Parvati, and it got patronized during Kakatiya dynasty of Telangana state. Perni Sivatandam is now recognizing a global audience, and it is a very powerful dance which is showcasing a true empowerment in spirit and in mission. Yes. So they'll be facing His Excellency Honorable Governor.
A beautiful dance form showcasing two rasas, Lasyam and Tandavam. Now, vote of thanks by Sankit Karpudeji. अमरवानी द्वारा प्रस्तुत भाग्यनगर भारतीय संस्कृति के इस कार्यक्रम के समापन के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मौखिक और लेखिक भारतीय संस्कृति को इस सम्मेलन के जरिए अमरवानी फाउंडेशन दूर दूर तक पहुंचाना चाहती है और पहुंचाती रही है और रहेगी भी। इस सम्मेलन के साथ जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही स्फूर्ति से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होगा। हमारे विचार, संस्कार और परंपराएं मात्र ग्रंथों, समूहों और शैक्षणिक परिवारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन धर्म के विचार प्रचार पहुंचाने का काम अमरवानी फाउंडेशन पूरी निष्ठा और संकल्पना के साथ कर रही है। माननीय गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा जी जैसे सम्मानीय लोगों के प्रोत्साहन और सहभागिता के साथ मैं विशेष रूप से डॉक्टर मदन महाराज गोसावी जी का आभारी हूँ, जो इन कार्यक्रमों को का मूल भी है और सूत्र भी है। साथ ही मैं धन्यवाद हमारे स्वागत अध्यक्ष श्री पी.यू. वर्मा जी का, जो शुरू से इस कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सामाजिक हित के काम करने के साथ साथ अपनी संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए इनकी अलग आज हम सब ने देख ली है। थैंक यू अमरवानी के सभी कार्यकर्ताओं का और आज यहाँ देश के हर कोने से आए सम्मानीय स्पीकर्स और आमंत्रित अतिथियों का मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। रामकृष्ण हरी। Now, Pasayat now. Please stand up. So,
Pasayadan is a deeply spiritual prayer originating from the state of Maharashtra. It's written by the poet Saint Sant Jnaneshwar. So I'll ask every one of you to join your hands together in prayer form. Yeah. So I'll ask Shantanu to just take the lead to sing the Prasayadan prayer. Yes. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषाचे चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिहि लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये हो आवेजी तीर्थ म्हणे श्री विश्वेश्वरा हो हा होईल दान पसाओ येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. पांडुरंग हरी.